Very good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Qatar Racing and Equestrian Club for day 28 of the 2022-2023 season. Today is Qatar Oaks Day. We have a 10-race card on the turf. Good, and you? بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا وحضورنا الكرام، نرحب بكم جميعا في نادي السباق والفروسية مضمار الريان. تواصلت إثارة ومتعة السباق في الأسبوع الماضي، حيث الشوط الرئيسي والأخير كان الفوز لجواد AGS العارض بفارق عنق عن الوصيف الجواد شيغاردي، ليكمل الثلاثية لكل من المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو. وفي اليوم التالي اشتمل السباق على 9 أشواط انتهى لصالح المدرب هادي الرمزاني وبقيادة الخيال إبراهيم نادر، عندما فاز الجواد عسكر بكأس معيذر. استمرت النهايات القوية والمثيرة في أشواط ثالث سباقات الأسبوع الماضي مضمار العقدة. فاز الجواد أمير دوسولي بإشراف المدرب رودي نيبون بقيادة الخيال لوكاس دولزيه بكأس رأس أم حصى. أما هذا الأسبوع متابعينا وحضورنا الكريم فيشهد سباقين من أهم وأقوى سباقات الموسم، وهما أوكس قطر ودربي قطر في أول يومين، ومشاركة مجموعة من أقوى وأرقى أجياد من مختلف أرجاء العالم يسعون جميعا لحصد الألقاب وتسجيل أسمائهم في سجلات الأبطال. ومن المؤكد أنه سيبرز من بينهم عدد من النجوم الجدد الواعدين ممن سيكون لهم شأن كبير في قادم السنوات. فنرحب بكم جميعا في سباق اليوم، السباق 23 أوكس قطر. Good afternoon and welcome to the 23rd race meeting of the 2022-23 racing season here at Al Rayyan Park. Today being the Qatar Oaks Day with 10 races on the card. The opening race of the day, the 1400 meter Pure Arabian Maiden Plate, racing for a purse of $15,000. 16 runners and riders in the race. يتألف سباق اليوم من 10 أشواط، أبرزها شوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات للإناث فقط، وشوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، وأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات للإناث. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات للإناث. ونختم سباق اليوم بأوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات الدرجة الأولى. نرحب بكم جميعا في سباق اليوم، ونتمنى لكم الاستمتاع والمتعة والإثارة في سباقنا.
Here we can see the horses making their way up into the paddock for the opening race of the day, the 1400-meter Pure Arabian Maiden Plate. 16 runners and riders racing for a purse of $15,000. Horse number 1, Akab Al Wasmiya, owned by the Al Anga stud, trained by Abdurrahman Abdul Wahid. Ridden by Giuseppe Cultoro and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. رقم 1 عقاب الوسمية، المالك السادة مربط العنقاء، المدرب عبد الرحمن عبد الواحد، الخيال جوزيبي كولترارو، والانطلاق من البوابة الثالثة. Three, Arsalan, Almos Rashid, Mohammed Al-Adba, trained by Bader Al-Balushi, ridden by Alberto Sana, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الثالث أرسلان، المالك السيد راشد محمد العذبة، المدرب بدر البلوشي، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاق من البوابة التاسعة. For Benghazi Al-Naif, Ahmed Al-Jazra stud, trained by Tariq Alisa, ridden by Ivan Rossi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الرابع بنغازي النايف، المالك السادة مربط الجسرة، المدرب طارق عيسى، الخيال إيفان روسي، والانطلاق من البوابة الثانية. 6, Jalco, Almos Khalifa Bishel Al-Kuwari, trained by Julian Smart, ridden by Jim Crawley, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. السادس جالكو، المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جوليان سمارت، الخيال جيم كرولي، والانطلاق من البوابة الحادي عشر. Seven, Gailo de Carrere, owned by the India stud, trained by Julian Smart, ridden by JP Guillaume, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. السابع جايلو توكرير، المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال جيبي جيامبير، والانطلاق من البوابة السابعة. 2, Al Shigmoom, owned and trained by Sir Fahad Mubarak, Jalsam Al Groon, ridden by Shakira Belushi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 12. الثاني الشغموم، المالك والمدرب السيد فهد بن مبارك القرون، الخيال شاكر البلوشي، والانطلاق من البوابة الثانية عشر. 5, Basidra, Ahmed Al Mikdam stud, trained by Abdurrahman Abdul Wahid, ridden by Abdullah Faisal, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الخامس بوسدرا، المالك السادة مربط المقدام، المدرب عبد الرحمن عبد الواحد، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاق من البوابة الرابعة. 10, Mehri, Almas Muhammad Jabir Al Khairin, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. العاشر محري، المالك السيد محمد جابر الخيارين، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاق من البوابة السادسة. 11, Bahur Al Jazeera, owned by Sabaya Awad Ibrahim, trained by Mohammed Khalid Ahmed, ridden by Rashid Ali Al Mari, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 13. الحادي عشر بحور الجزيرة، المالك السيد صبحي عوض إبراهيم، المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال راشد علي الصعاق المري، والانطلاق من البوابة الثالثة عشر. 12, Taga Al Segab, Ahmed Al Segab stud, trained by Ibrahim Said Al Malki, ridden by Luca Lozier, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 11. الثاني عشر امطاق السكب، المالك السادة مربط السكب، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاق من البوابة الأولى. 13, Ilasad Al Musr Abdullah bin Mohammed Al Atiyah, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Jefferson Smith, and will carry 53.5 kilos. Will start out of gate number 5.
الثالث عشر الأسد الملك السيد عبد الله بن محمد العطية المدرب أحمد قبيسي الخيال جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة الخامسة. 14, Qaida Soleil, Almost Khalifa Hassan Al Jahani, Traima Mohammed Al Ghazali. Ridden by Falib Ghanem and will carry 53.5 kilos. Will start out of gate number 8. الرابع عشر كايدو سلي الملك السيد خليفة حسن جهني المدرب محمد الغزالي الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الثامنة. 15, AGS Al Kurdiya, Ahmed Algerian stud, Traima Mohammed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Holly Doyle and will carry 51.5 kilos. Will start out of gate number 14. الخامس عشر AGS الكدرية الملك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال هولي دولي والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. 16, Miral Almasar Abdullah bin Mohammed Al Latia, Traima Ahmed Kubaisi. Ridden by Pranil Kharat and will carry 51.5 kilos. Will start out of gate number 15. السادس عشر ميرال الملك السيد عبد الله بن محمد العطية المدرب أحمد قبيسي الخيال برانيل أرافند والانطلاقة من البوابة الخامسة عشر. 8, Igor Duboy, Almasar Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia, Traima Mohammed Nasser Ramzani. Ridden by Marco Casamento and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 16. الثامن إيغور دوبوي الملك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب محمد ناصر الرمزاني الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة السادسة عشر. In horse number 9, Qaid Al Swahilil, Ahmed Al Janam stud, Traima Fahad Mubarak Al Groon, ridden by Adnan Hawa and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. التاسع كايد السواهل الملك السادة مربط الجهام المدرب فهد بن مبارك القرون الخيال عدنان حوا والانطلاقة من البوابة العاشرة. أولى أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة مبتدئة مشارك في هذا الشوط 16 من الجياد منافسة على مسافة 1400 متر. ابقوا معنا والتوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. انطلاقة الشوط الأول بعد قليل. Hello everyone and welcome to the Qatar Racing and Equestrian Club. We've taken a look at the horses in the parade ring for the first race on day 28 of the season. This is Qatar Oaks Day and we have a 10 race card run on the turf. In our first race we have one or two changes for you. We do not need the also eligibles. The reserves are scratched here. Scratch the 17 Valentina and scratch the 18 Al-Fatah. Number 17 Valentina and 18 Al-Fatah are scratched. There's a rider change on the 14. Quai du Soleil make the rider Fala Buchenheim. Fala Buchenheim now rides the 14 Quai du Soleil. Runners now begin to arrive at the starting point for our opening race. Purebred Arabian maiden plate run over 1,400 metres or 7/8 of a mile on the inner turf with a purse of $15,000 US. So the runners have arrived out at the starting point. Let's take a look at one or two of the horses who could have a big chance in our opening race. Taking a look in the white and green hooped colours at number 3, Arsalan. Arsalan, ridden by the leading rider of the season so far in Qatar, that is Alberto Sanna.
And he has 24 winners as we move into this very important international weekend. Currently, he's 2 winners clear of a trio of riders, Ronan Thomas, Thomas Lukasek, and Hugo Besnier. So the first runners are beginning to move into line. Arsalan will break from stall number 9. Still a maiden after 19 career starts, but ran really well on the first run off a break last time out. That was when returning from 8 months out of action here last Thursday, when finishing a good second, beaten only a length in a race over 1,600 metres. Drops down to 1,400 metres today. About to go forward now is Qaid Al-Sawahil with Adnan Hauer going into stall number 10. Nearest to us, the white with the green stripe, is Umtaga Al-Sakab, one of the mares in the field, the mount of Lucas de Lozier. And these purebred Arabian maidens are loading very quickly. Giloud de Carrère will be one of the last ones to move into stall number 7, and that will complete the line. But at the moment, Giloud de Carrère just backing away. Bidding to break the maiden at the 27th attempt. Giloud de Carrère just going forward now with Jean-Pierre Guillaumbert. And then we'll be set. Maximum field of 16 for the purebred Arabian maiden plate. They're in the gate. And they're off. One or two of them were rather slow to begin. The newcomer, Beaucedre, was the slowest into stride. Also not that fast away was Miri as they go through the very early stages. Right up there is Akaba Al-Wazmaya towards the inside. We'll just about have the lead. Quai du Soleil is also flashing early speed as they go through the first couple of 100 metres. Towards the outside is Jalco, who's also going forward in the hands of Jim Crowley as they head down the back straight. And Miri, who wasn't that fast away, has come through now to play in position up against the inside rail. And around the outside is AJS Al-Qadraya. So it's AKS Al-Qadraya on the outside in the hands of Holly Doyle. Towards the inside, Miri and Thomas Lukasek, who are the first two. Jalco making a 3-wide move and now is racing in third. Quai du Soleil is in fourth. On the inside is Akaba Al-Wazmaya, who's racing in fifth position. Then towards the wide outside, Igor Depuy is beginning to make ground from midfield as they make the turn now back towards home. They're racing now inside the final 400. The leader on the inside, Thomas Lukasek on Miri. Towards the outside, AJS Al-Qadraya and Holly Doyle. Racing in third is Jalco and Jim Crowley, and now making a big challenge. On the outside, Arsalan and Alberta Sana. They race down inside the final 150, and it is now Jalco who has got the lead. Jalco now begins to turn it on, goes clear by 3 lengths and racing up towards the line. It's Jalco and Jim Crowley who win the opener. Arsalan got second. From a long way back, it was Ilassad who was third, and they were followed home by a fast finishing Mirel in fourth. Unofficial winner of race 1 is number 6, Jalco, in the colours of Mr. Khalifa bin Shail. Al-Kuweri, trained by Julian Smart and ridden by Jim Crowley. Travelled just in behind the leading duo in a race that was run at a decent pace, and he has pounced with about 350 to go, and then has put a little bit of distance between himself and his rivals close home. Arsalan, who brought in that very good recent form and didn't bounce off that run just a week ago, has held on for second, but only just, with staying on towards the outside. Ilsalad and Jefferson Smith from a long way back maybe got caught in a little bit of traffic. The white and blue colours, so often in the winner's circle here at Al Ryan Racecourse. Jalco coming home to break his maiden. Jalco, who was breaking his maiden at the 9th time of asking, overcame a little bit of an issue when he returned lame on one of his last starts. But it's put it all together today, having been placed already in France when he was trained over there by David Morrison. So returning to the winner's circle, the winner of race 1 on Oaks Day, the purebred Arabian maiden plate, it's number 6, Jalco and Jim Crowley.
وصول جالكو للمركز الأول في أولى أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة بشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، إشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال جيم كرولي. ولدان ألف مبروك. أولى أشواط أمسية اليوم لصالح المالك خليفة بن شعيل الكواري. Thank you very much. We now have the result of race 1, the purebred Arabian Maiden Plate over 1400 metres. First was number 6, Jalco, ridden by Jim Crowley. Second, number 3, Arsalan. Third was number 13, Ilasad. The fourth horse was number 16, Miral. And fifth was number 8, Igor Depuy. 6, 3, 13 and 16 were the numbers. The run time, 1 minute 31.60 seconds. 1:31.6. Race 1 is now official.
تنطلق مسافة 1000
ينطلق الشوط الأول من كأس داربي قطر هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية، مسافة الميل مسافة 1600 متر. أولى أشواط هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة، ينطلق عدد 16 جواد في هذا الشوط. انطلاقا مع جواد رقم 2 شغموم لفهد بن مبارك القرون على المركز الأول. محاولة خط الصدارة من قبل جواد رقم 14 جواد كايد السريري، خليفة حسن الجهني وأنس السيابي على المركز الثاني. شهادة تقدم معي مع الجواد رقم 15 اي جي اس الكدرية لمربط الجريان هوليدويلا على المركز الثاني. الآن محاولة تقدم لخليفة بن شهيل الكواري مع الشعار الأزرق والأبيض مع الجواد رقم 6 الجواد جالكو لخليفة بن شهيل وجيم كراولي على ثالث المراكز مع جوليان سمارت. ايضا محاولة رابعا مع ارسلان لراشد محمد العذبة والبرتو سنة على رابع المراكز، يتقدم شيئا فشيئا. اذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدارة والمركز الاول مع الجواد رقم 15 الجواد جيس الكدرية لمربط الجريان هوليدويل مع محمد بن حمد العطية على المركز الاول. محاولة خليفة بن شعيل مع جوليان سمارت مع الجواد جالكو على المركز الاول وجيم كراولي الان على المركز الاول مع جالكو خليفة بن شعيل بخليفة الكواري. جوليان سمارت إلى المركز الأول، فعلا جالكو لي خليفة بن شعيل الكواري وجوليان سمارت جيم كراولي. Second race of the day here at Al Ryan will be a thoroughbred maiden plate for 2-year-old fillies. It's run over 1,400 metres. There'll be no changes to that field of 9. Number 1, all due respect, has been led to the post early. If you do have your race cards to hand, however, we do have some further changes through on today's card. Race 3 is clear. Race 4, we have a rider change. Go to race 4, and in race number 4, the 8-horse Protho will now be ridden by Jean-Pierre Guillaumbert. That is in race 4, horse number 8 Protho will now be ridden by Jean-Pierre Guillaumbert. There's also a rider change coming up in race number 5. In race 5, the 2-horse Haraib will now be ridden by Fala Bugenheim. That is in race 5, horse number 2 Haraib make the rider Fala Bugenheim. Race number 6, we also have a rider change, and in that race, horse number 4, Julien Dupuy, will now be ridden by Jean-Pierre Guillaumbert. That is in race number 6, horse number 4, Julien Dupuy make the rider Jean-Pierre Guillaumbert. There are no changes to race number 7. We have a scratch in race number 8, and a very significant scratch. That is the 9-horse Tourea is a vet's scratch. That's a non-runner in race number 8. Number 9, Tourea is out, who would have been one of the main fancies for that particular Qatar Oaks for local thoroughbred 3-year-old fillies. And race 9 is clear. In race number 10, that is also clear. So those are the changes through the remainder of the card. Horses now are in the paddock for race number 2. Second race of the day, the 1,400-metre thoroughbred maiden race for 2-year-old fillies, racing for a purse of $15,000. Horses this evening are led into the paddock by the 2 of the Qatar dressage riders, Sauda Boynain and Jassim Al-Kawari. الشوط الثاني للخيل المهجنة الأصيلة لعمر السنتين، مسافة 1400 متر. نرحب بالخيالة القطريين سعود البعنين وجاسم الكواري. Horse number 2, Latifolia, Ahmed Al-Ghazali stud, trainer Jassim Al-Ghazali, ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثاني لاتيفوليا، المالك السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماكسيم غيون، والانطلاق من البوابة الثامنة. 3, Little Lips, Almas Mohammed bin Hamad bin Abdurrahman Al-Atiya, trained by Jassim Al-Ghazali, ridden by Luca Lozier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. الثالث ليتل ليبس، المالك السيد محمد بن حمد العطية، المدرب جاسم الغزالي، الخيال لوكاس زولزيه، والانطلاق من البوابة الثالثة.
For Nanotoro, Omar Engineer Hassan Ali Abdul Malik. Trained Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الرابعة نانو تورو المالك المهندس حسن علي العبد الملك، المدرب ديبي ماوتن الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة السابعة. 5 Noura owned and trained Mr. Ibrahim Said Al Malki, ridden by Thomas Lukasek and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الخامس نورة المالك والمدرب السيد إبراهيم سعيد المالكي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة السادسة. 6 were owned by Abdullah Mohammed Al Kuwari and Sons, trained by Jassim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السادس سوير المالك، السادة أبناء عبد الله محمد علي الشيخ الكواري، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة الثانية. 7 Tishka owned by the Al Wasmia Farm, trained by George Michaelidis, ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. السابع تشكال مالك، السادة مزرعة الوسمية، المدرب جورج ميكاليدس، الخيال هولي دولي، والانطلاقة من البوابة الأولى. 8 Wajdan owned by Mr. Abdullah bin Mohammed Al Atiyah, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Alberto Sana and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الثامن وجدان المالك، السيد عبد الله بن محمد العطية، المدرب أحمد قبيسي، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 9 Zilal owned by Mr. Mubarak Said Al Naimi, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Pranil Kharat and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. التاسع زلال المالك، السيد مبارك بن سعيد الجفال النعيمي، المدرب أحمد قبيسي، الخيال برانيل أرافاند، والانطلاقة من البوابة الرابعة. Horse number 1, all due respect, owned and trained Mr. Abdulaziz Ali Al Kathiri, ridden by Saleh Salam Al Murray and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. رقم 1 all due respect المالك والمدرب السيد عبد العزيز علي الكثيري، الخيال صالح سالم المري، والانطلاقة من البوابة الخامسة. متابعينا وحضورنا الكريم، ثاني أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة لعمر السنتين، مسافة 1400 متر. للحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب جاسم الغزالي. جاسم مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا ديما. جاسم، عندنا يومين طبعا من أهم الأيام المتواجدة في موسم السباقات، خلينا نتحدث عن بداية اليوم. فعلا اليوم اظن من الايام المهمه في مهرجان داربي قطر، كل ينتظر اليوم، خاصه مع الاجواء الحلوه هذه. تغيرت اللي يمكن الاجواء صارت لصالح السباق. داربي ظاهر كل واحد ينتظره، كل المدربين الملاك ينتظرون داربي قطر. اظن اليوم سباقات بتكون سباقات الافرس فقط. بكره اظن بتكون يعني احنا نقول الاشواط القويه والاشواط اللي تكون فيها اثاره كبيره. الحلو في الداربي ديما في اشواط كثيره المرشحين مش معروفين منهم، هذا يعطي اثاره ويعني حماس اكثر حق الملاك والمدربين ان اي واحد فيهم يقدر يفوز الشوط. وفي اشواط محسومه، يعني شبه محسومه احنا نقول في بعض الخيل. الحلو الخيل الجديده اللي جات من برا راح تضيف تنافس قوي مع الخيل المحليه اللي موجوده. واحنا نقول حياهم الله اللي موجود هنا، ان شاء الله نتوفق احنا وتوفقون الناس كلها، ونتمنى ان شاء الله سباق يعني يليق بمستوى الفروسيه القطريه ان شاء الله. نعم، كما ذكرت جاسم، خيول جديدة متواجدة معنا في هذه اليومين، وأيضا وجود عدد من الخيالة اللي اشتقنا لتواجدهم معنا في مضمار الريان. هذه اكيد ديما الخيال المستوى العالميين اللي يتواجدون في مهرجان داربي قطر يرفع مستوى السباق ويعطي اهميه للسباق، واحنا صراحه جدا يعني فخورين بالملاك اللي عندنا اللي يجيبون هالنوعيه من الخياله يرفع مستوى السباقات. في ملاك، عدد من الملاك صراحه حريص انه يكون خيله يركبونها خيال عالميين، وهذا شيء صح. انت تخسر وتحط وتجتهد في اخر يوم، لابد تجني ثمار صح. الخيال اظن له دور كبير، وهذه خيال عالميين مش يعني خيال عاديين. الخيال الموجودين هنا في افضل سباقات العالم قاعد يركبون، والحمد لله انهم متواجدين عندنا كل سنه في السباقات الكبيره يتواجدون معنا. هذه شيء صراحه دعم كبير من الملاك اللي يجيبون الخيال هذول لرفع مستوى السباقات عندنا والسباقات في الدوله. شكرا لك. يعطيك العافيه. متابعينا الكرام، من سيتصدر الشوط الثاني لأمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة؟ ابقوا معنا واستمتعوا. And we'd like to invite everybody over to the kids area where it's free entertainment for everybody to enjoy. Also the VIP garden with free catering and drinks. And the horses now begin to arrive at the starting point for our second race. This
2-year-old fillies thoroughbred maiden plate. Over 1,400 metres, 7 furlongs. Start for this race once again on the chute at the beginning of the back straight. You're taking a look there at Zilal on the way to the start with Prano Karat, one of the apprentices in the field. And post time for this race, just over 5 minutes away. So the round's down at the starting point. Let's try and pick out one or two of the horses here who might well be major players. You can see on the screen the post position draw, which is indicated next to the jockey's silk. So number 1 with the maroon silks, all due respect, will come out of stall number 5. So race card number on the left and on the right, the draw. There is Holly Doyle in the Alwas Maya farm colours on Tishka, number 7. Tishka, who is having only a second career start and making a Qatari debut, having finished 7th of 8 over 1,600 metres on the all-weather at Chelmsford in a fillies novice in October. The dam of Tishka is Avenue Montagne, has dropped 3 winners from 4 starters, including a horse called Think Big, who won 3 races here at Al Rayyan over course and distance during his career for the same owners and trainer connections. So Tishka is certainly bred to do the job here, being a daughter of Ribchester. One of the more interesting horses here will be Noura, number 5, who was just a little difficult coming out onto the track. Noura, who represents Ibrahim Al-Malki with Thomas Lukasek aboard, has had a couple of starts so far, making her Qatari debut today. She finished 12th in both her starts in the UK, but she's bred to do much better than that, and she will also, you would imagine, be very much more suited by the quicker ground than she encountered when she was down the field at Newmarket on her debut over this particular distance. She's a first foal of a dam who won over 1,600 metres here at Al Rayyan, and that was for the same connections back in 2016. Here is Latifolia in the black and white going forward, ridden by Maxime Guillon. Maxime, the Cravache d'Or, elect for the latest French flat season, 251 winners. He's ridden in France this year, Maxime Guillon, claiming another Cravache d'Or champion jockey title. Tishka going in. We followed him by the newcomer Nano Toro, the only debutant in the field, Nano Toro, whose dam won 5 times here in Qatar, and that was over both surfaces, both on turf and on dirt, representing Debbie Mountain. Jefferson Smith on Nano Toro, the newcomer, a daughter of Toronado. Still waiting for stall 6, Noura, to go in. And then stall 5 for All Due Respect, who has caused problems at the gate in the past and was led to the start a long way ahead of the others. So All Due Respect will go in last with apprentice Salah Almari. That's it. They're in the gate. And they're off. 1,400 metres ahead of them in this 2-year-old fillies thoroughbred maiden plate, and as they break away from the stalls, the early speed comes from All Due Respect, who is right up there and will claim the early lead. Towards that one's outside, racing into second position is Noura. Then towards the inside is Swear as they go through the very early stages. Held up and very keen is Latifolia, who races in 4th position. On the inside is Zilal, who is in 5th. A break of a couple of lengths to Tishka, who is 6th, who races on the inside of Wujdan. Wujdan is followed by Little Lips, and as they go into the turn, the newcomer, that's Nano Toro, is at the back of the pack and is fully 9 lengths off the leader. The leader is All Due Respect as they begin to make the turn, and they've gone through halfway, and All Due Respect has now skipped clear.
Folier has gone on by the best part of 2.5 lengths. Swear is now in second, and then racing in third is Nura, already been ridden around the outside. Zilal making the turn in fourth. Latifolia has over-raced throughout for Maxime Guillon in fifth. Still travelling well, but now has to pick up down the centre of the course and getting some time to get organised. Tishka looking for room. Holly Doyle couldn't get a split. She's had to swing out wide. They race down inside the final 200, and it's a new leader. It is Swear who has gone on for Marco Casamento. Here is Latifolia and Maxime Guillon down the wide outside, and it is now Latifolia who goes on. Latifolia wins. In second came Swear, and in the end it was very close for third. Tishka stayed on down the wide outside, having not had a clear run. Towards the inside was Nura, and there was late headway by the newcomer, Nano Toro, in the final 150. Unofficial winner of race number 2 is horse number 2, Latifolia. Latifolia in the colours of Al Ghazali stud, trained by Jazim Ghazali and ridden by the Cravachador Maxime Guillon. Unofficial winner of race 2, Latifolia. Let's see the closing stages. Latifolia did a lot wrong, and yet she's won this with a real degree of authority. And considering that she did do so much wrong, over-raced, then actually didn't handle the turn into the home straight and got rather unbalanced as she turned in, she's done remarkably well. She's quite a big filly, Latifolia, and swinging a little bit wide has probably helped Maxime Guillon here. It took a long time for her to get organised, but she's definitely got an engine, and she has beaten a horse called Swear, who is a long-standing maiden but has got some very solid form in the book, in second place in a race that was run at a decent pace, set by All Due Respect. Latifolia wins on her 8th career start, and this was her 5th run here in Qatar. Now returning to the winner's circle, the winner of race 2, the 2-year-old fillies thoroughbred maiden plate, Latifolia, trained by Jazim Ghazali, and a winner for Maxime Guillon. وصول لاتيفوليا للمركز الأول بشعار الملك السادة مربط الغزالي، إشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم غايون. ألف مبروك ولدان ماكسيم. نبارك للملك السادة مربط الغزالي. ثنائية مميزة للمدرب جاسم الغزالي. لاتيفوليا في المركز الأول، سوير للمركز الثاني للمدرب جاسم الغزالي. وأكون صريح معك، كنت عارف قبل الشوط أقول حق الخيالة التنافس بيكون بينكم، وأظن اللي فيكم يفوز يعني بيكون سعيد بالنسبة لي أنا. ألف مبروك. شكرا، يعطيك العافية. متابعينا، ثاني الأشواط لصالح السادة مربط الغزالي، المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم غيون، لمعرفة المراكز الخمسة المتقدمة الأولى بعد قليل.
We now have the result of race number 2. The 2-year-old fillies thoroughbred maiden plate over 1,400 metres. The winner will be number 2, Latifolia. The colours of Al Ghazali Stud, trained by Jazim Ghazali, ridden to victory by Maxine Guillon. Second, number 6, Swear. Third, number 7, Tishka. Fourth will be number 5, Nura. And the fifth horse was 4, Nano Toro. 2, 6, 7 and 5 were the numbers. The run time 1:25.20 seconds. 1:25.2. Race 2 is now official. متابعينا الكرام، نرحب بكم جميعا في نادي السباق والفروسية. نترافق وإياكم بأجمل سباقات الموسم اليوم وغدا. نرحب بكم في الأماكن المخصصة للاستمتاع بالسباق، حيث نرحب بكم في منطقة الVIP المخصصة لحضورنا الكريم مجانا مع الاستمتاع بالمشروبات الساخنة والعصائر. كما أيضا نرحب بأطفالنا الأعزاء للاستمتاع باللعب ومتابعة السباق ومشاهدة أفضل الأجياد العالمية. We would like to invite everyone to join us at the VIP area, where you will enjoy catering and hot and cold drinks available for all. Also in the kids area, there's a lot of entertainment going on for all the children, along with popcorn, soft drinks. So please come and enjoy the activities. ظرف ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم. ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية للخيل المهاجن الأصيل المبتدئ لعمر 2 للإناث فقط. الدرجة السادسة مسافة 1400 متر. 9 جهات تتنافس وتنطلق في هذا الشوط. جواد رقم 1 اول ذا ريسبكت لعبد العزيز علي الكثيري وصالح سالم المري يخطف المركز الاول ويتصدر هذا الشوط. ثانيا محاولة من قبل الجواد رقم 5 الجود سوير للسادة ابناء عبد الله بن محمد ال الشيخ الكواري ماركو كازامينتو مع جاسم الغزالي على ثاني المراكز.
ثالثا محاولة مع نور الإبراهيم سعيد الماركي وتوماس لوكاسك على المركز الثالث. محاولة تقدم شيئا فشيء من قبل الجواد رقم 9 مع شعار مبارك بن سعيد النعيمي والجواد زلالة لمبارك بن سعيد النعيمي وبرانيل أرفنت على رابع المراكز. محاولة أيضا من النير سايد مع الغزالي مع التليفة لجاسم الغزالي ومربط الغزالي مكسيم قيون على المركز الثاني الآن من الخارج. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية الصدارة والمركز الأول مع سوير لأبناء عبد الله بن محمد الشيخ الكواري. محاولة مكسيم للجواد رقم 2 لا توليفا مربط الغزالي من الخارج فعلا من النير سايد. مكسيم الآن مع لا توليفا مربط الغزالي إلى المركز الأول. لا توليفا إلى المركز الأول مربط الغزالي ولا توليفا مع
Third race of the day, the 1600 meter Pure Arabian Novice Plate, a race for 3-year-olds and over, for maidens and one-time winners, racing for a purse of $16,500. 14 runners and riders. الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق مسافة 1600 متر، عمر 3 سنوات فما فوق. نرحب بكم من جديد. Horse number 1, AJS Jude, owned by Amal Ahmad Stud, trainer engineer Mohammed Rashid Al Kawari, ridden by Abdullah Faisal and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 7. رقم 1 AGS جود، الملك السادة مربط أم العمد، المدرب المهندس محمد راشد سيف الكواري، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة 7. 2, Al-Ragrog, Al-Shagib Racing, trainer Eric Martinel, ridden by Alberto Sana and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 12. الثاني أراغروغ، المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاقة من البوابة 12. 3, Al Sahar, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Luca Lozier and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 1. الثالث الساحر، المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة الأولى. 4, Astrolabel, owned by Al Ghazali Stud, trainer Mohammed Al Ghazali, ridden by Jefferson Smith and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 13. الرابع أستروليب، الملك السادة مربط الغزالي، المدرب محمد الغزالي، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة 13. 5, the card, Ahmed Al Zaim Stud, trainer Mohammed Salam Ashur, ridden by Rashid Ali Al Murray and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 5. الخامس ذي قار، المالك السادة مربط الزعيم، المدرب محمد سلامة عاشور، الخيال راشد علي الصعاق المري، والانطلاقة من البوابة 5. 6, Ghadan Farel Sham, Omas Khalifa Bishel Al Kawari, trainer Jassim Al Ghazali, ridden by Hugo Besnier and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 14. السادس غضنفر الشام، المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب جاسم الغزالي، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة 14. 7, Murjan, Omar Al Shagib Racing, trainer Eric Lamartinel, ridden by Fale Bughaneim and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 2. السابع مرجان، المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إيريك مارتينيل، الخيال فالح بغنيم، والانطلاقة من البوابة 2. 9, Fedwa, Her Excellency Sheikh Karim bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trainer Rudin Airborne, ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. التاسع فدوى، المالك سعادة الشيخ كريم بن محمد بن خليفة الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال ماكسيم غايون، والانطلاقة من البوابة 10. 10, Forge Hill Shiraz, owned and trained by Mr. Hassan bin Ali Al Matwi, ridden by Giuseppe Coltoro and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. 10 فورجيل شيراز، المالك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي، الخيال جوزيبي كولترارو، والانطلاقة من البوابة 3. 11, Ghara, Ahmed Algerian Stud, trainer Jassim Al Ghazali, ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. 11 غارة، المالك السادة مربط الجريان، المدرب جاسم الغزالي، الخيال توم واكند، والانطلاقة من البوابة 6.
12 Pasha, Omar the Injust stud, trained by Julian Smart, ridden by Jim Crawley, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. الثاني عشر باشا الملك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال جيم كرولي والانطلاقة من البوابة 11. 13 Zalim CHM, Omar the Al stud, trained by engineer Mohammed Rashid Al Kuwari. Ridden by Mateb Ali Al Murray and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثالث عشر ظالم CHM الملك السادة مربط الغارية المدرب المهندس محمد راشد سيف الكواري الخيال متعب علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة 4. 14 Hilal de la Gloire, Omar the Al Majd stud, trained by Amjad Al Jumaili. Ridden by Stefan Mazur and will carry 55 kilos. Will start out of gate number 9. الرابع عشر هلال دولا غلوريا المالك السادة مربط المجد المدرب أمجد جميلي الخيال اشتبه مزهور والانطلاقة من البوابة 9. 8 Vivekapi, owned and trained by Mohammed Nasser Rashid Ramzani. Ridden by Marco Casamento and will carry 60 kilos. Will start out of gate number 8. الثامن فيبر كابي المالك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني نعيمي المدرب محمد ناصر الرمزاني الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة 8. ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة مبتدئة والفائزة بسباق 14 من الجياد منافسة على مسافة 1600 متر عمر 3 سنوات فما فوق. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الثالث. So the runners now beginning to arrive at the 1600 metre start, 1 mile for race 3, purebred Arabian novice plate. These are maidens or non-winners of 2 races. One who was led to the start a long way ahead of the others was number 8, Viverka P, who is ridden by Marco Casamento. Marco making his way to the start. There's the long-standing maiden for Gilles Shiraz. Will his 54th race be the charm? Yet to break his maiden. Son of Burning Sand, who is very fast in his own right, but unfortunately for Gilles Shiraz hasn't quite managed to attain some of the lofty levels of his sire's form. 1 or 2 of the interesting ones in this race would include number 3, Al Saha, the colours of His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani. Lucas Delosier riding for Rudy Nerbon, a winner, Al Saha, in France, over 1900 metres at Bordeaux-Le-Test. But that was way back in 2020, but then was placed in Group 1 company. Was placed in the Group 1 Al Rayyan Cup at Deauville, over 2,000 metres, and the Group 1 Qatar Arabian Trophy des Poulains at Saint-Cloud. Finished 11th in His Highness the Emir Sword Grade 1 in February, but still looking for an elusive
second win. That is Fedwa, the mare, a daughter of the brilliant multiple Grade 1 winner Aimer, Maxime Guillon, having his second ride of the afternoon, looking to make it 2 out of 2. We've just seen trainer Rudy Nebon. Fedwa taking on the boys here, one of only 2 fillies and mares in the lineup. She's won one of her 7 career starts so far. She hasn't won here. She won at Al Uqda in a 2200 metre dirt race last season. She went on to finish second in last season's 4-year-old Qatar Arabian Oaks on this particular card. And the most important thing about her is that she is a full sister to the great Ghazwan, the 7 times Group 1 winner and a dual winner of the Group 1, His Highness the Emir Sword, here at Al Rayyan. So Fedwa looking to double her tally during her career, having won now 1 of her 7 career starts. She'll be breaking out of stall 10, which isn't necessarily the worst of draws here. Those of you who either come racing at Al Rayyan regularly or are watching on the world feed will know that this particular start, 1600 metres, sees them often go very hard early to try and get a position around the dogleg turn, which is taken after around about 200 metres. Horses who are drawn on the inside, if they don't show early speed, can often get rather trapped going around that dogleg turn. So often a draw towards the middle of the starting gate isn't necessarily the worst thing. This is Zalim Kham, who's about to go forward. At the moment, apprentice Metev Al-Mari not aboard, but about 6 stalls handlers are helping to get Zalim Kham into the stalls. Goes into stall number 4, Zalim Kham, who's only been placed in 1 of 10 career starts, although they're trying something new today. Put the blinkers on this son of Dahes. Has gone in okay. Into stall 9 goes Hilal de la Glory, the only 3-year-old in the field. Possibly one of the biggest Arabians in training here. Pasha going forward now, bidding to give Jim Crowley and Julian Smart a double on the card. Pasha, very big horse indeed, particularly big by Arabian standards. He's got into stall number 11. Next door to him into 12 goes Al Rugrog. Into stall 6 goes the filly Gara with Tom Marcon. Into stall number 2 now, Merjan, in the first colours of Al Shakab Racing. Down now to the last 3 to load. Forgil Shiraz yet to go in. This is Vaverka P, who was the one who was led riderless down to the start. Goes into stall number 8 with Marco Casamento. Stall 7 still unoccupied by AJS Jude, who's the grey wearing the blue headgear. And Forgil Shiraz, one of the last ones to go in. Just still waiting for stall 7 to be occupied with AJS Jude. Goes forward now. That's it. They're in the gate. And they're off. A purebred Arabian novice plate. They're racing over 1600 metres. Slow to begin, Hilal de la Glory, and also not that fast away was Gadamfa Al-Kham. Showing early speed towards the inside is Merjan, and it's Merjan and Fuller Bukhanaim who have taken the early lead with Pasha, and around the wide outside is Al Rugrog. Those are the first 3 as they go into the turn. Vaverka P made the turn racing in 4th position, followed then by Fedwa. Fedwa has AJS Jude for company on that one
runs outside. Astrolabe is quite wide, so too is Daikar as they make their way down the back straight. And it's Alberto Sanna and Al Rugrog who have got a lead of a length and a half over Merjan and Fuller Bugenheim racing in second. Al Shakab racing 1 and 2. Viverka P is racing in third. Up against the inside rail, it's Al Sahar who has now taken fourth in scraping paint. Around the outside is Dikar who's ridden into fifth. Astrolabe is now in sixth. Bashar is in seventh. AJS Jude is in eighth. And then Fedwar making the turn in ninth. Gara is in 10th. And snatched up there was Forgil Shiraz who was squeezed upon the turn by Gadamfar Al-Kham. Struggling out the back of the field is Zalim Kham and also Hilal de la Glory as they make the turn. They've got 450 to go. And around the outside it is now Merjan who strikes and goes for home. Merjan and Fala Bugenheim have got the lead. Down the outside, Viverka P staying on. Between those two is Al Sahar, and from a long way back, Fedwar is staying on towards the inside rail. It's Merjan who got first run. They've got another 150 to go. Merjan, but here is Fedwar threading right through, and Fedwar is up in time. Fedwar wins to on the inside Merjan, and on the outside was Al Sahar, and they pulled a little clear of Viverka P and are staying on Gara. We'll wait for the run through the line, but first impressions suggested that the brilliantly bred mare Fedwar has recorded a second career victory and has tagged Merjan right on the line. Maxime Guyon had to make a decision with about 150 to go outside or inside. He went inside and then went through between rivals late. And just like her full brother, in a finish, she's very game. And Fedwar wins for the second time. And a double for Maxime Guyon, this time riding for Rudy Nerbon. Merjan has run a good race in second. Sat the perfect trip in behind his pacemaker. And on the outside, another solid run by Al Sahar. It's confirmed now by the judge that number 9, Fedwar, is the unofficial winner of race number 3. Unofficial winner is number 9, Fedwar. Now about to return to the winner's circle is number 9, Fedwar, owned by His Excellency Sheikh Reem Al Thani, trained by Rudy Nerbon, ridden by Maxime Guyon, double already on the day. تابعنا وإياكم منافسة جميلة جدا في ثالث أشواط أمسية اليوم. وصول فدوى للمركز الأول بشعار المالك سعادة الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة الثاني، إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. ولدان ألف مبروك للخيال ماكسيم غيون، يعود لنا مجددا على مضمار الريان لينافس للمراكز الأولى. ألف مبروك بشعار المالك سعادة الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة الثاني وإشراف المدرب رودي نيربون. نبارك في هذا الشوط للمدرب رودي نيربون. رودي ولدان رودي. Thank you very much. I mean, before the race, we know it. The two horses got very good chance today, and I'm very pleased with the run of Fedwar. She bounced up very well from her last race, so we'll see. No, we'll go longer and better race to see if she can improve a little bit. You know. Thank you, Rudy. Thanks. ثالث أشواط أمسية اليوم لصالح المالك سعادة الشيخ ريم بن محمد بن خليفة الثاني، إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. المراكز الخمسة المتقدمة الأولى بعد قليل.
No, thanks. No. Here is the full result now of race 3. The purebred Arabian Novice Plate ran over 1,600 metres. First, number 9, Fedwa, ridden by Maxime Guillon. Second, number 7, Merjan. Third, number 3, Al Saha. Fourth horse was number 8, Ververka P. And fifth, number 11, Gara. 9, 7, 3 and 8 were the numbers. The run time 1 minute 45.40 seconds. 1:45.4. Race 3 is now official. ريسينج ينطلق الشوط الثالث من أمسية داربي قطر هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية هنا في دولة قطر تحديدا. إذا 14 جواد يشارك ويتنافس على هذا الشوط وعلى هذه الانطلاقة. ابتداء مع الجواد رقم 2 الرقروق للشقب ريسينج إيريك لمارتينيل ألبرتو سنة. المركز الأول محاط خطف للصدارة من قبل الجواد رقم 7 مرجان للشقب ريسينج أيضا. فالح بغنيم الخيال القطري يتصدر هذا المشهد. أيضا محاط التقدم من قبل الجواد رقم 8 في فركبي للسيد محمد ناصر الرمزاني وماركو كازامنتو الآن على ثالث المراكز. رابعا محاولة من قبل الشحانية مع سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني الآن مع الجواد رقم 3 الساحر لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. أيضا محاولة خامسا من الخارج من قبل الجواد رقم 5 ذقار لمربط الزعيم وراشد الصعاق على المركز السادس. أيضا محاولة مع مربط الغزالي مع أستروليب لمربط الغزالي ومحمد الغزالي جيفرسون سميث على المركز الخامس. الشوط يبدو لي بطيء نوعا ما. أيضا محاولة مع الجواد رقم 2 الرقروق للشقب ريسينج إيريك لمارتينيل ألبرتو سنة الآن يندفع مع الرقروق. إذا خط المستقيم باتجاه خط نهاية مع الجواد رقم
رقم 2 الركروك على المركز الأول، أيضا محمد فالح بغريم مع مرجان للشقب ريسينج. فعلا مرجان يندفع الآن لإيريك لمارتينيلا. الشقب ريسينج مع الخيال القطري، فالح بغريم على المركز الأول. فعلا الجواد مرجان مع التقدم للشحانية مع الجواد رقم 9 فدوى من وسط الجادة. فدوى ومرجان فعلا فدوى إلى المركز الأول. فدوى للشيخ غريب بن محمد. We move on now to the details for race number 4. Race 4 is a thoroughbred novice plate. It's for fillies and mares, and these are maidens and non-winners of 2. They'll be racing over 1,600 metres on the turf, that is over the mile.
And we have one horse who is going to post early with permission of the stewards. Number 8, Protho, is being led to the post early, and there will be a rider change on the 8, Protho. Make the rider Jean-Pierre Guillaumbert. Jean-Pierre Guillaumbert now rides the 8, Protho. There are no further changes. A field of 12 horses will go to post. Post time for this race is at 4:35. The post time is in 17 minutes. Here we see the horses entering the paddock for the fourth race of the evening, the 1600-metre Thoroughbred Novice Plate, a race for fillies and mares, racing for a purse of $16,500. Horse number 1, Brazen Bow, Al Musafale Suwaid Al Ajmi, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Fale Bughaneim, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة رقم 1 بريزن بوي المالك السيد فالح السويد العجمي المدرب محمد الغزالي الخيل فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة السابعة. Three, Hungry for Fashion, owned by Abdullah Muhammad Al Kuwari and Sons, trained by Jassim Al Ghazali, ridden by Maxime Guillon, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثالث هانجري فور فاشن الملك السادة ابن عبد الله محمد علي الشيخ الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيل ماكسيم غويون والانطلاقة من البوابة الرابعة. For Ponderosa, Mr. Jassim and Ali Latia, trained by Ibrahim Said Al Malki, ridden by Sofyan Sadi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الرابع بونديروزا المالك السيد جاسم بن علي العطية المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة التاسعة. 5, Risk, Mr. Nasser Mohammed Khatham Al Ansari, trained by Ahmed Kubaisi, ridden by Pranil Kharat, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. الخامس ريسك المالك السيد ناصر محمد كاظم الأنصاري المدرب أحمد قبيسي الخيال براني الأرافاند والانطلاقة من البوابة الثالثة.
6 roving mission, Almas Mohammed Rashid Abdullah Al Naimi, trained by Hadi Ramzani, ridden by Jefferson Smith, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. السادس روفينج ميشن المالك السيد محمد راشد النعيمي، المدرب هادي الرمزاني، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة الأولى. 7 Porsche Cavalier, owned by the Ingest Stud, trained by Julian Smart, ridden by Michael Barcelona, and will carry 57.5 kilos. Will start out of gate number 10. السابع بورش كافالير المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال ميكيل، والانطلاقة من البوابة العاشرة. 9 She's a Lion, Almas Abdulatif Hussein Al Imadi, trained by Bader Abelushi, ridden by Shakhir Abelushi, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 11. التاسع شيزالان المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال شاكر البلوشي، والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 10 Zabilia, Almas Ali bin Khalid Al Masalam, trained Mohammed Al Jihani, ridden by Rashid Ali Al Mari, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 5. العاشر زافاليا المالك السيد علي بن خالد المسلم، المدرب حمد جهني، الخيال راشد علي الصعاق المري، والانطلاقة من البوابة الخامسة. 11 April in Paris, Almas Mubarak Said Al Shahwani, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 55.5 kilos. Will start out of gate number 2. الحادي عشر أبريل إن باريس الملك السيد مبارك زايد العوامي، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة الثانية. 12 Kofi Mehmas, Almas Salim Fadram Al Hajri and Sons, trained by Khalifa Hamid Al Suwai, ridden by Abdullah Faisal, and will carry 55.5 kilos. Will start out of gate number 6. الثاني عشر كوفي محماس المالك السادة أبناء سالم فدغم الهاجري، المدرب خليفة بن حمد الصواعي، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة السادسة. 2 Choice and Chance, Alma Albanaya Stud, trained by Saleh Najalifai, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثاني تشويس أن شانس المالك السادة مربط البيداء، المدرب صالح ناجي اليافعي، الخيال اشتبه مزهور، والانطلاقة من البوابة الثامنة. Horse number 8, Brother, owned and trained by Mansour Khalil Mansouri, ridden by JP Guillaume, and will carry 56 kilos. Will start out of gate number 12. الثامن بروثو الملك والمدرب السيد منصور خليل المنصوري، الخيال جي بي جامبر، والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. وصلنا وإياكم للشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بالسباق للإناث فقط الدرجة الخامسة، 12 من الجياد، 3 سنوات فما فوق، منافسة على مسافة 1600 متر. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين في هذا الشوط، تمنياتنا للجميع بالتوفيق. ابقوا معنا لمتابعة الشوط وانطلاقة الشوط الرابع. للحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب حمد جهني. حمد مساء الخير. يا مرحبا اختي ديما، الله يحييك. حمد، شوط مسافة 1600 للخيل المهجنة الأصيلة، مجريات هذا الشوط كيف ستكون؟ والله أعتقد شوط صراحة يعني مفتوح لمجموعة كبيرة من الخيل عندها حظوظ. أعتقد الفرس اللي هي بريزنبو إذا قدرت تتعامل مع الأرضية يمكن تكون هي صاحبة الحظ الأوفر، خاصة أنها قدرت تشارك مشاركات طيبة في آخر المشاركات. أتمنى نشوف شوط صراحة يليق بفئة الأفرس اللي قدرت تحصل على الانتصار، ونشوف منافسة كبيرة بينهم. شكرا لك متابعينا الكرام، ابقوا معنا لمتابعة انطلاقة الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة.
Most of the runners now down at the starting point, except for number 7, Porsche Cavalier, who was very difficult coming out of the parade ring, and Mikel Barcelona got aboard a couple of times, but had to get off again as Porsche Cavalier didn't want to go forward towards the stalls. So Porsche Cavalier being walked across the start now, minus Mikel Barcelona. Porsche Cavalier coming here with serious claims, winner of one of his 12 starts so far, or her 12 starts so far I should say, having won a 1,000-metre sprint on the turf at Sandown back in July of last year on similar ground to what she will encounter today. Was trained over in the UK by Robin Brisland. Has finished 6th on both her starts so far this season. Those coming over 17.50 in a Fillies and Mares novice in November, and then the 3-year-old Thoroughbred Oaks trial last time out, so she's dropping down in grade today. That's number 6, Roving Mission, just going through the shot. The yellow and black check colours, a horse who began her career over in Ireland. Her sole win in 41 starts coming over this distance at the Curragh way back in August of 2020 when trained by Willie McCreary. She's on a losing run of 30 races now since that victory. The dismounted horse with the red cheek pieces on is Coffee Memas, number 12. Abdullah Faisal will be getting aboard in the stalls, unplaced in all 9 of her starts so far. Coffee Memas, but they're trying something a bit different today. Cheek pieces go on to replace a visor, and also now has a tongue tie on as well. A couple of the other major players here. Porsche Cavalier would be one of them. Another would be number 3, Hungry for Fashion, who bids to give Maxime Guillon quick fire treble on the card, representing Jazim Ghazali. Hungry for Fashion hasn't got a great record, just 1 for 21, and the win came over 1,400 metres on the turf in a maiden at Al Uqda in November of last year, but then went on to finish 5th in the Qatar Oaks on this card 12 months ago. This is Zavalaya going in with apprentice Rashid Ali Al-Mari, with the white cheek pieces and noseband, Risque. Nearest to us, Roving Mission goes into stall 1. Brazen Bow, followed in by Porsche Cavalier, now reunited with Mikel Barcelona, 2nd in the rider standings in France this year behind Maxime Guillon. Mikel Barcelona himself just shy of 200 winners in France this year, 192 winners to finish 2nd in the championship. We're down now to the last couple to load. We're waiting on Ponderosa and Sufyan Sadi to go into stall 9, and then into gate 4 will step Hungry for Fashion and Maxime Guillon. The camera is above Maxime Guillon on Hungry for Fashion. They're in the gate. They're off and running. They're racing over 1,600 metres, very slow to begin on the inside. Roving Mission, and is already being stoked along and is last of the field as through the very early stages. The early speed is with Zavalaya, and Zavalaya takes them to the dogleg turn with Choice and Chance around the outside, now racing in 2nd. April in Paris is in 3rd. The grey is Hungry for Fashion, who made the turn in 4th. Push Cavalier down the outside is racing in 5th, followed by Risque, the white jacket, against the inside rail in 6th. Brazen Bow is next, being followed on the inside by Coffee Memas. Very wide on the track is She's a Lion as they make their way towards the end of the back stretch. At the moment, still the back marker is the slow starting Roving Mission, and also towards the rear of the field is Ponderosa as they go into the far turn, and it's Zavalaya who still has the lead of a length and a half over a pushed along Choice and Chance, who goes around the turn in 2nd. A break of a further length and a half to April in Paris, who is in 3rd. Hungry for Fashion travels well in 4th. Around that one's outside Porsche Cavalier, and wider still She's a Lion, who's had a brutal wide trip. Towards the inside is Risque as they make the turn in, and they're racing now inside the final 400, and it's Zavalaya who still leads. Here's Porsche Cavalier set down for the drive by Mikel Barcelona. Risque right through on the inside rail. Hungry for Fashion right down the wide outside together with She's a Lion, and then Brazen Bow racing down towards the final 200. It's Guillon and Barcelona on the far side. Porsche Cavalier just a nose in front over Hungry for Fashion, racing towards the line. Porsche Cavalier
to in second, Hungry for Fashion, and then Brazen Bow stayed on with Risque, also involved for the Miners, She's a Lion, and from a long way back was Ponderosa. Well, the two jockeys who fought out the finish here, the two jockeys who fought out the championship in France this year, with Mikel Barcelona getting the better this time of Maxime Guillon as Porsche Cavalier, a daughter of Qatar Glory, has won for Julian Smart and the Injaz stud in what was a good protracted battle down the home straight, despite showing tendencies to be a little bit difficult in the prelims. She's knuckled down to this really well. Hungry for Fashion had travelled really well. She's got to within ahead, but no closer. And Porsche Cavalier sticks her head out to win over Hungry for Fashion. Looks like Brazen Bow may have just nicked third with She's a Lion on the outside. Double on the card for Julian Smart, returning to the winner's circle, the winner of race 4, the Fillies and Mares Thoroughbred Novice Plate over 1,600 metres. The winner is Porsche Cavalier, ridden by Mikel Barcelona. وصول بورش كافالير للمركز الأول بشعار المالك السادة مربط إنجاز، إشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال ميكيل برازالونا. ألف مبروك الفوز للسادة مربط إنجاز في شوط للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة، ولدان جوليان سمارت. نبارك في هذا الشوط للسادة مربط إنجاز، ومعنا السيد خليفة الكواري. شوط للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الخامسة، بورش كافالير للمركز الأول. الله يبارك في عمرك، اللهم لك الحمد. أحب أهدي هذا الناموس لسعادة الشيخ مشعل بن حمد الثاني وإنجاله الكرام. كنا متوقعين من هذا الفرس هذا الأداء، الحمد لله ما خيبت الظن. أحب أبارك الوالد شعيب بن خليفة الكواري بعد على هذا الفوز. شفنا منافسة من أكثر من جواد، لكن الحمد لله قدرنا نخطف الفوز في آخر الأمتار. نعم، كما ذكرت خليفة كانت المنافسة قوية وجميلة جدا في الأمتار الأخيرة. طبعا مثل ما شفنا الخيال ميكيل برزلونا هو اللي فرق طبعا في هذه اللحظة مع هذه الفرس بورش كافالير. طبعا مستوى الخيال هذا اللي كنا احنا فاقدينه في آخر السنين، لكن الحمد لله الملاك اجتهدوا واحنا اجتهدنا وقدرنا نركب أفضل خيالة عندنا في هذا المهرجان. ألف مبروك، شكرا. متابعينا، رابع الأشواط لصالح السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، المراكز الخمسة بعد قليل. Here is the result of race 4, the Fillies and Mares Thoroughbred Novice Plate over 1,600 metres. First, number 7, Porsche Cavalier, ridden by Mikel Barcelona, a double on the card for trainer Julian Smart. Second, number 3, Hungry for Fashion. Third, number 1, Brazen Bow. Fourth, number 9, She's a Lion. And the fifth horse was 5, Risque. 7, 3, 1 and 9 were the numbers. The run time of the winning horse, 1 minute 37.71 seconds. That is 1:37.71 seconds. Race 4 is now official.
والمتابعة تأتي من خلال تشويس أند شانس مع السادة مربط البيداء. رقم 2 هنا من خلال الخيال اشتبان مازور والمدرب صالح اليافعي. المركز الثالث الآن وتقدم للشعار البرتقالي بورش كافيلر رقم 7 مع مايكل بارزلونا من فرنسا. المتابعة تأتي من بقية الجياد والتوجه نحو الخط المستقيم. يبدأ لعاز والتقدم لكل الجهات نحو المقدمة. رقم 7 حتى الآن في المقدمة، ومشاهدة هنا من الجهة الخارجية التحركات الجميلة من هنغري فور فاشن، ولكن السادة مربط إنجاز إلى المركز الأول. هنغري فور فاشن مع السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري، والمتابعة خطوة بخطوة حتى خط النهاية إلى المركز الأول والصدارة هنا في هذا الشوط. إذا بورش كافلر رقم 7 مع المدرب. Take control.
So we now move on to race number 5, and this is the first of our 6 Qatar Oaks on today's card. And the first of them is being run for the first time since 2016. This is the Qatar Oaks for local purebred Arabians 3-year-old fillies. It's run over 1,600 metres or 1 mile. We have a field of 10 to go to post. There is 1 rider change to note, and that comes up on horse number 2. That is Haraib. And Haraib will now be ridden by Fala Bugenheim. So Fala Bugenheim, as you can see on the graphic, will now take the ride on horse number 2, Haraib, in the first of our Qatar Oaks. This one for the 3-year-old local purebred Arabians over 1,600 metres. Has a post time of 5:10. Post time is in 18 minutes. متابعينا الكرام، نرحب بكم جميعا في نادي السباق والفروسية. نترافق وإياكم بأجمل سباقات الموسم اليوم وغدا. نرحب بكم في الأماكن المخصصة للاستمتاع بالسباق، حيث نرحب بكم في منطقة الVIP المخصصة لحضورنا الكريم مجانا مع الاستمتاع بالمشروبات الساخنة والعصائر. كما نرحب أيضا بأطفالنا الأعزاء للاستمتاع باللعب ومتابعة السباق ومشاهدة أفضل الأجياد العالمية. The Qatar Racing and Equestrian Club would like to invite everybody to the VIP department on the grass area, where you have hot beverages, tea, coffee, plenty of sweets, free and available. Also to the kids area, there's plenty of entertainment for the children. So please head on over to both areas where you will enjoy all the entertainment. The fifth race of the evening, the 1,600-metre Qatar Oaks, a race for the local bred pure Arabian fillies of 3 years old, racing for a purse of $50,000. 10 runners in the race. الشوط الخامس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، عمر 3 سنوات. نرحب بكم جميعا واستمتعوا معنا في السباق اليوم.
Horse number 1, Aziza, Omar Wathnan Racing, trained by Alban the Mule. Ridden by Roland Thomas and will carry 58 kilos. Aziza will start out of gate number 6. رقم 1 عزيزة المالك السادة وذنان ريسينج، المدرب ألبان دميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة السادسة. 2 Haraib, owned and trained by Fahad Rashid Al-Hajri, ridden by Fale Bughaneim and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثاني حرايب المالك السيد فهد راشد الهاجري، المدرب فهد راشد الخيارين، الخيال فالح بغنيم، والانطلاقة من البوابة السابعة. 3 Lawyer, Mr. Jassim Ali Latia, trained by Jassim Al-Ghazali, ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثالث لويا المالك السيد جاسم بن علي العطية، المدرب جاسم الغزالي، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة الرابعة. 4 Makarim, Mr. Rashid Mohammed Ladba, trained by Badr Al-Balushi, ridden by Shakhir Al-Balushi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. الرابعة مكارم المالك السيد راشد محمد العذبة، المدرب بدر البلوشي، الخيال شاكر البلوشي، والانطلاقة من البوابة العاشرة. 5 Nisreen, Omar Wathnan Racing, trained by Alban the Mule, ridden by Carlos Enrique and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الخامس نسرين المالك السادة وذنان ريسينج، المدرب ألبان دميول، الخيال كارلوس هنريك، والانطلاقة من البوابة الأولى. 6 Resalat, Ahmed Injusted, trained by Julian Smart, ridden by JP Guillaume and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس رسالات المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال جي بي جيمبر، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 7 Aram Wadha, Mr. Mohammed Rashid Abdullah Al-Naimi, trained by Hadi Ramzani, ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السابع آرم واضحة المالك السيد محمد راشد نعيمي، المدرب هادي الرمزاني، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة الثانية. 8 Roma, Omanura Racing Limited, trained by Mohammed Khalid Lahmed,
Ridham Alberto Sana, and he'll carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الثامن روما المالك السادة نورا ريسنج ليمتد المدرب محمد خالد الأحمد الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة التاسعة. 9 Roa Zakhir and Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Nasser Al Thani. Trained by Zuhair Mohsen, ridden by Luca Lozier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. التاسع روعة زاخر المالك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح بن ناصر الثاني المدرب الزهير محسن الخيال لوكاس زولزيه والانطلاقة من البوابة الخامسة. 10 تجربة Mr. Abdullah bin Ali bin Khalifa Latia. Trained by Mohammed Nasser Ramzani. Ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. العاشر تجربة المالك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب محمد ناصر الرمزاني الخيال هولي دولي والانطلاقة من البوابة الثامنة. متابعينا الكرام وصلنا وإياكم للشوط الخامس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا انطلاقة الشوط الخامس بعد قليل. وللمزيد عن الحديث عن هذا الشوط معنا المدرب بدر البلوشي. بدر، وصلنا لشوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات مسافة 1600 متر. توقعاتك كيف ستكون مجريات هذا الشوط؟ وجود عزيزة حرايب لويا مكارم وأيضا عدد من الأجياد الجديدة والوافدة على مضمار أريان. أكيد طبعا وصلنا الشوط الخامس، شوط أوكس قطر الخيل العربية إنتاج محلي عمر 3 سنوات. تشوف ممكن أغلب الجياد اللي مشاركة في الشوط ممكن أول مشاركة لها. الأفضلية أتوقع الخيل اللي ركضت وحققت مراكز متقدمة مثل عزيزة المهرة بنت عامر، عندها ألبان دميول أتوقع الترشيحات تكون عندها، وعند روعة زاخر أيضا، والمهرة روما عند المدرب محمد خالد الأحمد. ربما يكون لدينا مفاجأة من الجياد والوفود الجديدة على المضمار. أكيد دائما المفاجآت تكون طبيعي تكون حاضرة في السباقات، وخاصة في أشواط مثل هالأشواط. شوط الأوكس الخيل عمر 3 سنوات بعض المدربين ممكن ما يحبوا يشاركوا إلا على طول يبدوا في هالشوط، وأتوقع ممكن المفاجأة تكون حاضرة من ألبان دميول من خيل ما قد شاركت. شكرا لك. شكرا. متابعينا الكرام، هل سيكون لدينا فعلا مفاجأة في هذا الشوط؟ من بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي؟ تابعوا معنا واستمتعوا في هذا الشوط. هو قطع وعاود رجع. انا خاطر عين هنا وعين في المونيتور هذا. Horses now begin to make their way towards the 1600 metre start once again on the starting chute taken before they make the turn into the back straight for our first of 6 back-to-back Oaks races. This Qatar Oaks is for locally bred, purebred Arabian 3-year-old fillies. As I mentioned before, this race has had a slight hiatus. It hasn't been run since 2016 when
Al Malhoufa won, ridden by Harry Bentley for Jazim Ghazali. Jazim, who sent out the winner both in 2014 and 2016. Represented here by Lawyer, number 3. Lawyer, who is a daughter of General, still a maiden after 5 career starts. The placed run and her best start came at the end of last season when she was 3rd over 1,400 metres in a 3-year-old purebred Arabian maiden. It's been unplaced in a couple of runs so far this season. And there's an equipment change today. A visor replaces blinkers. There is one of the major players. That's the grey Aziza, winner at this course over 1,500 metres in November. She's one of only 2 previous winners in this race. She is a daughter of Ama. She's only had the 2 starts so far. There is trainer Alban de Mil in the centre. Winner here of a 3-year-old maiden plate. Last time out, she was 2nd over 1,500 metres in a race that was won by a horse called Hadlan. Now, we'll see Hadlan here at Al Rayyan tomorrow because he's a colt who runs in the local 3-year-old Arabian Derby tomorrow. And Aziza is running against fillies for the first time. When she won, she was also taking on colts. So this should be a slightly easier task for her. And she's got the pedigree to win a race like this. Her dam is a half-sister to General, one of the leading sires over many years of Arabian horses here in Qatar. And Al Dama, twice a winner of His Highness the Emir's Sword, and is the dam of Yazid. So Aziza very much is bred to be a local champion. She'll break from stall 6 with Ronan Thomas in the saddle for Alban de Mul. The only previous winner other than Aziza in the field is number 9, Rowaha Zakia. It's trained by Zahir Mohsen and ridden by Lucas Delozier. The win for Rowa Zakia came back in March, and that was in a sprint over 1,200 metres. But that was one of only 3 starts she's had so far, and this is Rowa Zakia's first run against local company. All her races so far have come against open-bred horses as they load at the 1,600 metre gate. RM Wadwar goes forward, one of 4 debutantes in this lineup. With the yellow headgear, Haraib, now ridden by Fala Bugenheim, goes forward. The orange colours of Injaz Stud, already successful today, still out of line with the newcomer Rizalat. Trainer Julian Smart sent out the winner of this race back in 2015 with Najda. Rizalat going into stall 3 for her racecourse debut as we look above the stall of Lawyer in gate 4. Waiting now on Tajroba to move forward to complete the lineup. They're in the gate and they're off. This is the Qatar Oaks for 3-year-old local bred Arabians. Are running over the 1,600 metres, and the first of the fillies into stride is the newcomer, RM Wadhar. RM Wadhar goes on, giving chase in second is Roma, the one who's not picked up the bit at all, trailing early and running greenly, the debutant Rizalat, as they go into the turn. So it is another newcomer, RM Wadhar, who has got the early lead over the grey Roma, who has pulled away into second. Out very wide on the course is Makarim, and between horses with the yellow headgear is Raib. Those are the first 4. Now making ground on the heels of the leaders is Rowa Zakia, followed by Aziza, who races towards the outside. Then on the inside rail is Lawyer. A break then of a couple of lengths to Tajroba, who's already been ridden along. So too is Nezreen, and totally tailed off is Rizalat as they go into the far turn. A new leader, it is now Roma, who has gone on. Roma takes the lead to Lawyer, who gives chase now in second, with Haraib around the outside now in third.
RM Wadhar is in fourth. Makarim still very deep out on the track. They're then being followed as they come towards the turn by Aziza, who's stalking that leading group and making ground now for Ronan Thomas, and about to take third as Roma leads them into the home straight. So it's Roma by half a length. Towards the outside is now Roa Zakia, who has got second place. Aziza wanders into the centre of the course but is picking up to the inside. RM Wadhar is trying to stay on once again. They race down inside the final 120 and the leader is Roma and Alberta Sana, clear now by 3 lengths. Aziza is in second but racing up towards the line. It is Roma who wins. In second Aziza, in third came Roa Zakira, and then towards the outside Nezreen stayed on very late and may have just taken fourth on the outside of RM Wadhar. '25th winner of the season for Alberto Sana, the leading rider of the Qatar season so far, and this coming in the 3-year-old fillies local bred purebred Arabian Oaks on Roma, trained by Mohammed Khalid Alamed. Alberto Sana sat just off the pace, just stalked the early leader, and then Roma kicked at the top of the home straight to beat Aziza, who wandered very much under pressure on what was only her third career start and still showed a little bit of greenness. And then towards the inside was Roa Zakira, and just out of shot, the one who stayed on very late from a long way back, the newcomer Nezreen, who got the hang of the racing game quite late. Roma, a daughter of Al Mortajez, whose first crop of 3-year-olds these are. This is a significant winner for the brilliant Al Mortajez now in his new career as a sire. The significance of the win clear for all to see. The sire Al Mortajez, winner of 8 Group 1s in 3 different countries, including the 2015 running of the Group 1, His Highness the Emir Sword. And he's already sired a couple of Group 1 winners over in France with a horse called Al Gadia. But this is a significant win in its own right for Al Mortajez, as his daughter, Roma, comes home to win for the first time on her 5th career start. In the colours of Noura Racing Limited, trained by Mohammed Khalid El Ahmed, and a 25th winner of the season for the winning rider, Alberto Sana. بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي روما للمركز الأول بشعار السادة نورا ريسينج ليميتد، إشراف المدرب محمد خالد الأحمد. ألف مبروك ألبرتو سانا ولدان. نبارك للسادة نورا ريسينج ليميتد والمدرب محمد خالد الأحمد. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. Alberto Sana Wilden. Thank you so much. So it was an impressive run for this filly, and she ran well. The trainer was very confident and say the filly works well. So Roma, Italian jockey, then we won. Well done. Thank you. محمد ألف مبروك. الفوز أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، أول الفائزين والمنتصرين في هذا الشوط، والكأس الأول للسادة نورا ريسينج ليميتد اليوم. اللهم لك الحمد. اليوم روما طلعت بصورة جميلة، شوط صراحة قوي. وجود وذنان ريسينج في الشوط يرعب كل الخصوم الموجودين في الشوط. حاولنا أن نهرب من البداية، المضمار سوفت كان اليوم، حاولنا نستغل هالشيء نطلع قدام. ألبرتو ما تأخر، كان على الموعد وقدر يفوز في الشوط. شوط صعب والله. منذ البداية روما كانت في المركز الأول منذ الانطلاقة وحتى الفوتو فينيش. الشوط بطيء، وأنا ما أعطي تعليمات لألبرتو، إذا الشوط بطيء خلص ما ينتظر. ألبرتو قدر يروح قدام، ما حد قدر يمشي معاه.
ما توقعوا أن الفرس بتواصل الأمتار الأخيرة. الفرس معطيتنا مؤشرات ممتازة من أول ركضة، خامس، رابع، تقريبا ثالث، واليوم المركز الأول. أحب أهدي الفوز حق ناصر شريد الكعبي، أعطاني الثقة بهالفرس، ومن عسفت الفرس وأنا عندي ثقة فيها للفرس. بس تعرفي خيل إنتاج محلي 3 سنوات تحتاج وقت. الفرس العام مفروض أنها تركض ركضة واحدة، ما قدرنا، جتها شوية مشاكل. قدرنا أول الموسم، متخوفين من العمر هذا من الإصابات. الحمد لله اليوم أعطتنا ركضة ممتازة إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. متابعينا الكرام، بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، روما للمركز الأول لصالح السادة نورا ريسنج ليميتد، المدرب محمد خالد الأحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سنا. تابعوا معنا تتويج الفائزين. Now the result of race 5, the Qatar Oaks for 3-year-old local purebred Arabian fillies, run over 1,600 metres. First, number 8, Roma, ridden by Alberto Sanna. Second, number 1, Aziza. Third, number 9, Roa Zakia. Fourth, number 7, RM Wadha. And fifth was number 5, Nezreen. 8, 1, 9 and 7 were the numbers, and the run time 1 minute 46.84 seconds, 1:46.84. Race 5 is now official. يتفضل السيد عبد الله الكبيسي مدير قسم السباقات لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. الخيال ألبرتو سنا المتألق في أمسية اليوم، ألف مبروك، يتسلم كأس الخيال الفائز. ولدان. نبارك للمدرب محمد خالد الأحمد. يتفضل السيد إبراهيم خالد الأحمد ليتسلم كأس المدرب الفائز. ونبارك للمالك السادة نورا ريسنج ليميتد. يتفضل السيد محمد خالد الأحمد ليتسلم أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. ألف مبروك للفائزين
بشوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي بشعار السادة نورا ريسنج ليمتد، إشراف المدرب محمد خالد الأحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سانا عبر جواد روما. متابعينا وحضورنا الكريم، مستمرين وإياكم في أمسية اليوم أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة لعمر 3 سنوات. ابقوا معنا واستمتعوا في سباق اليوم. ونود أن ننوه لكم بأن يوجد لدينا ونرحب بكم في الأماكن المخصصة للاستمتاع بالسباق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الخامس. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 3 سنوات للإناث فقط لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 جياد في هذا الشوط. المحاولة تأتي الآن من خلال وضعها بالشعار الأصفر والأسود رقم 7 مع المدرب هادي الرمزاني، ملك السيد محمد راشد الجبر النعيمي والخيال جيفرسون سميث. والمتابعة تأتي من رقم 8 روما مع المدرب محمد خالد الأحمد، ملك السادة نورا ريسنج ليمتد والخيال ألبرتو سانا. المركز الثالث التواجد هنا من خلال حرايب على ما يبدو لرقم 2 مع المدرب والمالك السيد فهد الخيارين الهاجر والخيال فالح بوغنيم. أيضا متابعة من خلال مكارم في المركز الرابع مع المدرب بدر بلوشي، ملك السيد راشد الغانم العذبة. الجياد تتجه نحو المنعطف قبل الأخير في هذا الشوط، والتواجد هنا للصدارة من خلال روما حتى الآن والسادة نورا ريسنج ليمتد والمدرب محمد خالد الأحمد والبرتو السنة في المركز الثاني حرايب. وأيضا محاولة قوية من روعة زاخر مع المدرب سير محسن، ملك الشيخ أحمد بن محمد بن فالح الثاني ولوكاس دوليزيه. الجياد تندفع نحو المقدمة في المنعطف الأخير للشوط الخامس. حتى الآن الصدارة نشاهدها منافسة قوية بين الجياد، روما في الصدارة وروعة زاخر في المركز الثاني وسلالة عين جالوت. إذا روعة زاخر إلى المركز الثاني وروما في المركز الأول، ومحاولة قوية من عزيزة مع السادة وذنان ريسيك ورونان توماس في المراكز الأولى. المحاولات تأتي من بقية الجهاد. هنا روما حتى الآن تنتصر للمقدمة في المركز الأول، روعة زاخر في المركز الثاني. محاولة من الجهة الخارجية من عزيزة والمتابعة تأتي من روعة زاخر، ولكن هنا روما كل الطرق تؤدي إلى روما إلى الصدارة والمركز الأول مع السادة نورا ريسينج ليمتد والمدرب محمد.
Here are the details for race number 6, the second of the Qatar Oaks on today's card. And race 6 is the Qatar Oaks for 3-year-old purebred Arabian fillies. It's run over 1,600 metres or 1 mile. We have a field of 10 purebred Arabian 3-year-old fillies to go to post. There is one rider change. You'll see it on page 1 of the Runners and Riders, about to flick through, and that will be on horse number 4. That is Julien Dupuis, who is now the mount of Jean-Pierre Guillambert. Jean-Pierre Guillambert now rides the 4 Julien Dupuis. There are no further changes. Post time here is at 5:40. It's coming up in around about 14 minutes. Horses are making their way to the paddock. Sixth race of the evening, the 1,600-metre Qatar Oaks, a race for the pure Arabian fillies of 3 years old, racing for a purse of $50,000. 10 runners in the race. Horses have been led up into the paddock by the Qatar dressage riders, Saud Al-Kubaisi and Jassim Al-Kuwari. Horse number 1, AGS Naifa, owned by the Algerian stud, trainer Mohamed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Holly Doyle and will carry 58 kilos. She will start out of gate number 8. شكرا للخيالة القطريين سعود البعنين وجاسم الكواري المرافقين لأجياد المتواجدة معنا. الشوط السادس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات رقم 1 AGS نايفة المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال هولي دولي والانطلاقة من البوابة 8. Two fellow Omar Al Shegab Racing, trainer Eric Lamartinel, ridden by Fala Bourghenaim and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الثاني فلوى المالك السادة شقب ريسينج المدرب إيريك لمارتينيل الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة 9. Three Ghalia Omar Wathnan Racing, trainer Alban the Mule, ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثالث غالية المالك السادة ودنا ريسينج المدرب ألبان دميول الخيال رونان توماس والانطلاقة من البوابة 7. For Julien Dubois, Almas and Knife Patala Lataibi, trained by the owner, ridden by JP Guillambert and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. الرابع جولين دي بوي المالك والمدرب السيد نايف بتال العتيبي الخيال جي بي جيمبر والانطلاقة من البوابة 3. 5 Malika Alma Al Shegab Racing, trainer Eric Lamartinel, ridden by Hugo Besnier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الخامس مالكة المالك السادة شقب ريسينج المدرب إيريك لمارتينيل الخيال هوغو بنيه والانطلاقة من البوابة 5. 6 Nazwa Alma Al Shahania Stud, trainer Rudin Airborne, ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. السادس نزوة المالك السادة مربط الشحانية المدرب رودي نيربون الخيال ماكسيم غويون والانطلاقة من البوابة 4. 7 Nina de Soleil, Elma Engineer Hassan Ali Abdelmalek, trained by Debbie Mountain, ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السابع نينا دو سولي المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن الخيال جيفرسون سميث والانطلاقة من البوابة 2. 8 Notia Al-Mouri, Al-Mabs Khalifa Bishel Al-Kuwari, trained by Thomas Forsey, ridden by Mikel Barcelona and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الثامن نوتير الموري المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب توما فورسي الخيال ميكيل برزلونا والانطلاقة من البوابة 1. 9 Princess Mortages, Alma Saman Abdul Al Jabri, trained by Zahir Mohsin, ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos.
will start out of gate number 6. التاسع برنسس مرتجس المالك السيد سلمين عبد الله الجابري، المدرب زهير محسن، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة السادسة. 10 Surayripin, owned by the Algerian stud, driver Mohammed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Stefan Mazur and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. العاشر سرايا ديبين المالك السادة مربط الجريان، المدرب محمد حمد خليفة العطية، الخيال اشتبان مزهور، والانطلاقة من البوابة العاشرة. الشوط السادس لأمسية اليوم، أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، عمر 3 سنوات. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط السادس من أمسية اليوم. So runners making their way across to the starting point now for the second of our Oaks today, the Qatar Oaks for 3-year-old purebred Arabians. These open to both local and internationally bred purebred Arabian fillies. 1,600 metres is the trip. Faloa was the one who was causing a few problems in the parade ring, but now is in the back straight. This race taken by France 12 months ago when the Xavier Thomas Demolt trained Taikar was the winner, ridden by Maxime Guillon, and once again the French team have a very strong hand here with number 8 No Terre Almori as their representative, a daughter of Jaffa ASF. She's won twice already in just 3 starts in her native France. Mika Barcelona has the ride for trainer Thomas Forsey, who's had so much success over here at Al Rayyan in the last few seasons. No Tia Almori, a winner on debut over 1,400 metres at Bordeaux-La Teste before going on to win at the same track the Grade 2 French Arabian Breeders' Challenge. That was a race restricted to fillies over 2,000 metres, and she won that last time out. She was third in the Group 1 Qatar Arabian Trophy des Pouliches at Saint-Cloud, was only beaten a length and 3/4 in that race. And her first 3 runs came when she was trained by Thomas Demolt, who sent out the winner of this race last time. So she's making her official debut for Thomas Forsey here this evening. No Terre Almori coming out of stall number 1. So she's going to have to show a little bit of speed just to get position so she doesn't get trapped on that inside rail. But Mika Barcelona knows that, and he is aboard looking for a double today. The dangers could come in the shape of the horse who's below her in the race card. Princess Mortaged. We've already seen a Mortaged's progeny win the first of the Oaks races today, and Al Mortaged has another runner here with previous course and distance winner Princess Mortaged, trained by Zaher Mossen and ridden by Tom Marquand. Drawn 6.
Her win came last time out in a course of distance fillies and mares Arabian Maiden, but that came against older horses, and she was also carrying 1.5 kilos of overweight that day. So that was a pretty decent effort. We've already talked about the likely star status that Al Mortajez will have as a stallion over the next few seasons. Runners have arrived down at the 1600 meet by the show jumping ring. Alban de Mille there in the centre, sent out the winner of this race twice in the recent past, back in 2015 with Thawa and 2016 with Humam. Represented this evening by number 3, Galaya. Galaya will come out of stall number 7, ridden by Ronan Thomas. Galaya has won one of her 2 starts so far. The win came over 1,400 metres in an Arabian Maiden at the other track, Al Uqdar, when she beat elder horses, and she overcame a wide draw that day, breaking from post position 13. Before that, she'd begun her career when she was trained by Didier Guillermin over in France, where she finished 11th on debut at Bordeaux Le Test. She's wearing blinkers for the first time today, and her family is a family that Alban knows well. Her dam, Shakima, was a 5 times local winner here at Al Rayyan. So they're loading up. Going in, Princess Mortajez, followed in by Faloa, the black and red colours of Jolene Dupuis, now ridden by Jean-Pierre Guillambert. Goes into gate 3. Next to step forward into the wide draw, the Italian-bred Soraya de Pine with Stepan Mazur. Goes into the 10 gate. In the yellow colours, Nina du Soleil on her debut in Qatar. Goes in, representing Debbie Mountain, Jefferson Smith in the saddle. Into stall number 4, slots Nazwa. Maxine Guillon looking for back-to-back wins in this particular Qatar Oaks. Last 2 to move forward, AJS Nafar and Holly Doyle. The last one to go in is Malaika. That's it. In the gate. And they're off. 1,600 metres ahead of them for a Qatar Oaks for purebred Arabian 3-year-old fillies, and showing early speed, Nina du Soleil up against the inside rail, and they seem to be going hard in the early stages. Nina du Soleil being taken on by Malika, and around the outside is Galaya. Those are the first 3. Princess Mortajez racing between fillies in 4th position, with Faloa around the outside, had a wide trip around the first turn. No Tia Al-Mori is just hunting up the leading group, with Nazwa on this one's inside. Just taken off heels there was Soraya de Pine, almost clipped heels with Princess Mortajez as they make the way down the back straight. Jolene Dupuis is keen up against the inside rail as they make the run towards the end of the back straight. It's Nina du Soleil and Jefferson Smith who have got the lead over Galaya, and Ronan Thomas racing in 2nd. Still keen and wide. In 3rd is Faloa. Up against the inside rail is Nazwa, making ground, and now through into 4th towards the inside as they begin to make the turn back. At the moment, Notia Al-Mori only has 2 behind. The back marker is AJS Nafar. They're still tightly bunched, however, racing inside the final 500. Nina du Soleil still has the lead, but being asked for more. Around the outside, Faloa now challenging in 2nd place. In 3rd and driven is Galaya with Princess Mortajez, and here on the wide outside, the white and blue of Notia Al-Mori breezing into contention, now set down by Mikel Barcelona. It's Nazwa on the inside. Notia Al-Mori, Notia Al-Mori for France. Notia Al-Mori wins. In 2nd, Nazwa, and they pulled clear of a tight call for 3rd. Princess Mortajez up on the outside, and on the inside Faloa, and then Malika back in 5th. Winning trainer Thomas Forsey
comes down to greet his winner, No Tia Al Mori, who has taken the Qatar Oaks for 3-year-old purebred Arabians under a extremely confident Mikel Barcelona. She sat some way back. She got slightly pushed back in the field when there was that little bit of a melee when Soraya Depine clipped heels midway down the back straight, and I think No Tia Al Mori was possibly just pushed back a little further back than maybe they might have wanted. But it was the confidence of Mikel Barcelona as they came up the home straight. He didn't move, didn't flinch until around about 250 metres from home, and she's picked up really well. Changes her lead there, as you probably could see, with about 100 metres to go. She switched leads, and that just gave her that extra bit of an overdrive to go past Nazwa, who had an absolutely dream trip through on the inside rail. Maxime Guillaume, while all the problems were happening outside, he just snuck through on the inner and he nearly stole this. But in the end, No Tia Al Mori has put up a really big performance to give France back-to-back wins in the Qatar Oaks for 3-year-old purebred Arabians. And winning trainer on a debut for the yard, Thomas Forsey, punches the air. Returning to the winner's circle, the winner of race 6, the Qatar Oaks for purebred Arabian 3-year-old fillies, is No Tia Al Mori with Mikel Barcelona. بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة نوتير الموري بقيادة الخيال ميكيل بازالونا وبشعار المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري إشراف المدرب توما فورسي. ألف مبروك الفوز للمالك خليفة بن شعيل الكواري. نوتير الموري للمركز الأول، بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. تابعنا وإياكم شوط مميز وجميل جدا مفعم بالإثارة والقوة لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري إشراف المدرب توما فورسي. نوتير الموري للمركز الأول وبقيادة الخيال ميكيل بازالونا. ولدان. ألف مبروك للمالك خليفة بن شعيل الكواري وأيضا المالك شعيل بن خليفة الكواري أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. وصورة تذكارية جميلة مميزة للفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. شوط للخيل العربية الأصيلة لصالح الملك السيد خليفة بن شعيل الكواري إشراف المدرب توما فورسي وبقيادة الخيال ميكيل لبازلونا. ألف مبروك ونبارك للمالك خليفة بن شعيل الكواري. خليفة ألف مبروك. شوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة نوتير الموري الوافد الجديد على مضمار الريان وحاصل على لقب أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. اللهم لك الحمد. أول شيء أحب أبارك حق الوالد شعيل بن خليفة الكواري وأبارك حق الربع وكل من يشجع هذه الفرس. اللهم لك الحمد قدرنا نتوافق مع الفرس نوتير الموري من بعد خسارة مركز الثالث في سان كلو، قدرت اليوم تخطف شوط الأوكس. طبعا الفرس هاي يعني نتمنى منها الكثير إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله أن نشوفها شهر 2 إن شاء الله في السيف الشعبي إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك في عمرك. متابعينا الكرام، سادس الأشواط لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري إشراف المدرب توما فورسي. ابقوا معنا لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة.
Here is the result of race number 6, the Qatar Oaks for 3-year-old purebred Arabian fillies over 1,600 metres. A win for France, number 8, No Tir Al Mori, ridden by Mikel Barcelona. Second, number 6, Nazwa. Third, number 2, Faloa. Fourth, number 9, Princess Mortages. And the fifth horse was number 5, Malika. 8, 6, 2 and 9. The numbers, the run time was 1:44.55 seconds. 1 minute 44.55 seconds. Race 6 is now official. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السادس لأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات للإناث فقط لمسافة 1600 متر. 10 رؤوس في هذا الشوط وعدة جيات في المقدمة. نشاهد الصدارة للشعار الأصفر من خلال نينا دوسلوي مع المدربة ديبور مونتي والمالك المهندس حسن عبد الملك والخيال جيفرسون سميث. المركز الثاني بشعار السادة وذنان ريسنج مع رقم 3 غالية مع المدرب ألبا ديبيول والخيال رونالد توماس. أيضا محاولات من السادة شيكاب ريسنج من خلال الملكة مع أوغو بنيه ورقم 2 فلوة والمدرب هنا أيضا ريكلي مارتي ولكن مع الخيال فالح بوغنيم. إذا الصدارة حتى الآن للمهندس حسن عبد الملك. المركز الثاني وذنان ريسنج مع غالية. المركز الثالث مع شعار السادة شيكاب ريسنج من خلال فلوة والمدرب فالح بوغنيم. المركز الرابع كذلك نزوة من تدريب رودي أندري وملك السادة مربط الشحانية والخيال ماكسيميليون. الجياد الآن تتجه نحو المنعطف الأخير في الشوط السادس. نشاهد منافسة على المقدمة بين 3 جياد بين نينا دوسلوي وأيضا فلوة وكذلك متابعة غالية من وسط الجياد. الجياد تقترب بشكل كبير من المنعطف الأخير وتندفع نحو الخط المستقيم. هنا الخط المستقيم تبدأ التحركات الجميلة من السادة شيكاب ريسنج بالشاعر الرصاصي والكاب العنابي. رقم 2 فلوة مع فالح بوغنيم. فالح بوغنيم إلى المركز الأول ولكن نزوة ومحاولة قوية أيضا من السيد خليفة بن إشعيل الكواري. نزوة والمقدمة والسيد خليفة بن إشعيل الكواري مع الموري إلى المركز الأول والصدارة خليفة بن إشعيل الكواري وصدارة الشوط السادس. إذا رقم 8 نوتير الموري مع يتفضل السيد بدر بن محمد درويش القائم بأعمال مدير عام نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. الخيال ميكيل بارزلونا ولدان. ألف مبروك للخيال ميكيل المتواجد معنا اليوم في السباق ولدان. ونبارك للمدرب توما فورسي يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. المدرب الفرنسي توما فورسي ولدان. ونبارك للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري. يتفضل السيد عبد الله بن سالمين الجهبري ليتسلم كأس المالك أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة.
ألف مبروك الفوز للمالك السيد خليفة بن شعيل الكواري، المدرب توما فورسي، والخيال ميكيل بازالونا عبر الجواد نوتر الموري. أبطال أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. الكأس الثاني لأمسية اليوم والكأس الثاني لصالح المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري. متواصلين وإياكم متابعينا، والشوط السابع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي، ابقوا معنا.
Race 7 is the Qatar Oaks for local bred Arabian fillies 4-year-olds. It's run over 2,000 metres or a mile and a quarter. So the start for this race will be in the home straight. And this is a new race, new to Qatar Oaks Day. We have a field of 9 to go to post for this inaugural running of this particular Qatar Oaks, and there are no changes to the card. You can see the runners scrolling through on your screens at the moment. This Qatar Oaks for locally bred, purebred Arabian 4-year-old fillies is due off at 6:15. Post time for this race is in 17 minutes. The 7th race of the evening, the 2,000 metre Qatar Oaks, a race for the local bred pure Arabian fillies of 4 years old, racing for a purse of $60,000. 9 runners in the race. Horse number 1, Al Farisa, Al Mr. Jassim bin Ali Latia, trainer Mohammed Salama Ashoud, ridden by Rashid Ali Al Mari, and he'll carry 58 kilos. It will start out of gate number 8. الشوط السابع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي رقم 1 الفارسة المالك السيد جاسم بن علي العطية، المدرب محمد سلامة عاشور، الخيار راشد علي الصعاق المري، والانطلاقة من البوابة الثامنة. To Al Maruna Al Segab, Al Musad Ali bin Khalid Al Musalam, trainer with Salam Al Hajri, ridden by Albert Sana, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. الثاني المرونة السكب المالك السيد علي بن خالد المسلم، المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال ألبرتو سنة، والانطلاقة من البوابة الرابعة. For Haraigu, owned by 3/4 Racing, trainer Mohammed Al Jahani, ridden by Hugo Biznier, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number 6. الرابع حرايق المالك السادة 3/4 ريسينج، المدرب حمد جهني، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة السادسة. 3 Fortuna, owned by Wathnan Racing, trainer Alban Emil, ridden by Carlos Henrique, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number 9. الثالث فورتونا المالك السادة وذنا ريسينج، المدرب ألبان دميول، الخيال كارلوس هنريك، والانطلاقة من البوابة التاسعة.
5, Manakil, Almas Salman Mohammed Alimadi, Traima Mohammed Al Ghazali. Ridden by Jefferson Smith and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الخامس مناكل المالك السيد سلمان محمد عبد الله العمادي، المدرب محمد الغزالي، الخيال جيفرسون سميث، والانطلاقة من البوابة الثانية. Six, Nablus, Almas Rashid Mohammed Lathba, Traima Bedra Belushi, ridden by Mikel Bazalona and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس نابلس المالك السيد راشد محمد العذبة، المدرب بدر البلوشي، الخيال ميكيل، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 7, Noura Al Hadi, Almas Salmin Abdullah Al Jabri, Traima Wasin Al Sahan, ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. السابع نور الهادي المالك السيد سالمين عبد الله سالمين الجابري، المدرب وسيم الصحن، الخيال توم ماكند، والانطلاقة من البوابة السابعة. 8, Saila Elma Al Shagab Racing, Trainer Eric Lamartinel, ridden by Falib Ghanem and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الثامن عسيلة المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال فالح بوغنيم، والانطلاقة من البوابة الخامسة. 9, Tania Omar Wathnan Racing, trainer Alban Mule, ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. التاسعة تانيا المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب ألبان دميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الأولى. 7 أشواط أمسية اليوم أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي. للحديث أكثر عن هذا الشوط معنا المدرب عويدة سالم الهجري. عويدة، ما هي توقعاتك لهذا الشوط؟ من سيكون الأقرب إلى صدارة هذا الشوط؟ صراحة يمكن الخيل موجودة اليوم في إهبة الاستعداد، الكل عمل ما يقدر يعمله كمدرب، هيئ الخيل هذه المشاركة بشكل صحيح. يمكن من الخيل اللي موجودة وكان لها في صافي الترايل الداربي اللي احنا شفناه في من 3 أسابيع، نور الهادي صراحة أدت بشكل ممتاز. اليوم صراحة في وضع تحدي كبير بين نور الهادي وأيضا عندك اللي هي فورتانا، أول مشاركة، ولكن أعتقد أن حضورها في البدء كان مميز جدا. الشوط ممكن أي حد يفوز فيه صراحة، ما في شيء نقدر نقول أنه هو مرشح بعينه. أفرس عسيلة ممكن تكون حاضرة اليوم تأدي بشكل صحيح. تانية يمكن هي كمرشحة أولى في الشوط في وجهة نظري، إلا أن المنافسة راح تكون قوية ما بينهم صراحة، ما راح حد يفوز بكل أريحية. الأرضية اليوم أعتقد أنها قاعد تناسب الكل، الخيل قاعد تركض بشكل صحيح. حتى احنا شفنا الانتصارات اليوم، مفاجآت كانت حاضرة، بعض الخيل فعلا كانت مرشحة وجات اليوم. نتمنى التوفيق إن شاء الله، أن الله يوفقنا اليوم ونأدي بشكل جيد. شكرا لك والتوفيق لك أيضا. الله يسلمك، مشكورة. مشاهدينا، الشوط السابع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي. تابعوا معنا من سيكون بطل هذا الشوط. Thank you, Dima. Runners now are just turning to make the way back down to the starting stalls, which are being taken out now onto the race course. Start for this race down by the 200-metre marker. So quite a short run here to the first turn for this 2,000 metres. Still running on the inner track. We'll be moving on to the outer track, or rather we're on the far bend now for this race. So this is the first of our races on the far bend. Tanya, number 9, was very, very keen on the way down to the starting point, taking a very strong grip indeed under Ronan Thomas as they make their way back towards the start. In the light blue with the maroon epaulets is Noura Al Hadi, number 7, who is one of the major players here, ridden by Tom Marcon, rides here for Wasim Al-San, winner of the trial for this race. That was over the extended 1,750 metres
That was her first win in 4 career starts. She beat Tanya, who's reopposing again today, by a length and a quarter in that particular trial for this race. And Noura Al-Hadi was last early on before switching wide and then didn't really get a clear run. So she did well to win that, still showing signs of greediness despite it being her 4th start. There on the replay of the horses going to the start, you can see the tough time that Ronan Thomas had with Tanya on the way down to the start. She's a little more settled now they've got back down to the starting gate. There once again with the big white blaze is Noura Al-Hadi, the winner of the trial. Dangers are numerous here. One of them will be Nablus, number 6, simply because she's never tasted defeat. She's only had the 1 run so far, and that was a win. It came over 1,200 metres on dirt in a local Arabian novice in the early part of this month. Beat a previous winner that day by a length and 3/4. So it's her first run on turf, and it's her first run as well on the distance of ground, but hopefully she should be able to settle in what's a race likely to be run at quite a strong pace. We mentioned that this race is the first of them to run on the outer track, which is the far turn. Means they'll use the same strip of turf for most of the course, except when they leave the back straight. There's the extension which pushes them out a little bit wider. It means that we have safer and fresher ground as we move into the second half of the day's racing. So they're running on new ground. It means as well there's just a slightly longer run from the turn into the home straight up to the winning line. There is the unbeaten Nablus, the white with the green hoops, sported by trouble-seeking Mikel Barcelona. Another one to mention was the one who went to the post quite keenly, and that was Tanya. Still a maiden after 3 starts. She was second on debut in a local Arabian maiden run at the other race course at Al Uqda. That was last February over 1,400 metres. She's stepping up in distance today, although she has got to settle. She's gone off quite hard in the past, including in that trial that was won by Noura Al-Hadi. And given how much of a grip she took on the way to the start, it might just be a little bit of a worry that she could well be the tearaway leader here and maybe set this up for some of the closers. They've changed the equipment on her today. She's got the cheek pieces on this evening. Tanya, representing Alban Namul. There in the Al Shakab colours and the gold blinkers was Osela, set of visors. Another daughter of Ama on tonight's card. She won 2 races, but both of those wins were last season. And dismounted for stalls entries number 3, Fortuna, with rider Carlos Enrique waiting in the starting stalls. She has a really tough task on today. She's making her racecourse debut, Fortuna. She has the blinkers on for the debut. Her dam was a 7 times winner here at Al Rayyan when trained by Alban de Merle, who trains Fortuna. But she's taking on some pretty hardened foes as we see Al Farissa going forward with apprentice Rashid Al-Mari, followed in by Al Maruna Al Sakab, course and distance winner last December, Alberto Sana aboard. Going in now, the trial winner Noura Al-Hadi with Tom Marcon, then the green and red of Hareku goes in with Hugo Besnier, the hoops of the unbeaten Nablus, moment Al Farissa has her head over an adjacent stall. She's got it cocked from stall 8 into stall number 9, so they're just trying to straighten her up, the maroon with the gold stars sported by Rashid Ali Al-Mari. 2 of the gate crew in there to help out, waiting on Osela and Tanya. Al-Saila
coming forward now to complete the lineup. Moves in. They're in the gate. And they're off, and very slow to begin the newcomer Fortuna in the inaugural running of the Qatar Oaks for local bred, purebred Arabian 4-year-old fillies over 2,000 metres. Already well strung out, and it is Nablus who moves on and out wide around the outside as they go towards the turn. Towards the inner, races Manakel in second place. Noura Al Hadi is in a share of third with Tanya. Very, very keen, rank on the inside rail in fourth position as they go to the back stretch. It's then being followed by Hareku. Hareku's racing in fifth position. Along the outside, Alfarissa is racing in sixth. Osela is in seventh as they head down the back. At the back of the field at the moment, the first time starter Fortuna as they race now on towards the halfway point. New leader on the inside, Manakel. Jefferson Smith now go on to Nablus, who races in second position. Towards the inside is Al Marona Al Sakab as they now race on towards the end of the back straight. And as they do so, it is Manakel. Manakel to Nablus, who races in second. And then Tanya, who is in third. On the outside, Noura Al Hadi in fourth. Still to the inside, the white headgear of Al Marona Al Sakab as they leave the backstretch behind them. Hareku is next, followed by Osela. Al Farissa is getting some way behind, and right out of it is Fortuna. On the turn, 600 to go. Manakel still has the lead. Pushed now along into second is Nablus. On the inside, Tanya still going well. The trial winner, Noura Al Hadi, the light blue, with Tom Marquand in fourth position as they make the turn now into the home straight. The long home straight, and the leader is Manakel, who has kicked. Manakel goes on now by 2 lengths. In second place on the outside, Noura Al Hadi with Tanya. Then Osela from a long way back with Hareku down the wide outside. They're racing down inside the final 200. Manakel is out in front. A host of pursuers. Noura Al Hadi down the outside. Osela. Also there is Hareku inside the final 50. And it is Osela and Fala Bugenheim. Osela wins. Tight for second. Hareku may have snatched it on the outside of Manakel. And they finish just in front of the rest, who were headed home by Tanya. Osela, daughter of Ama, wins in the colours of Al Shikab Racing in a race run at a strong pace. She's come from a long way back to win in the hands of Fala Bugenheim for trainer Eric Lamartinel. Fala Bugenheim's 12th winner of the season. And Osela returning to winning ways. She scored twice last year. She's now scored for the third time in 10 career starts. And she's stayed on round the outside. In a race that's really set up for closers here. The first two have come from the last third into the field. Best of those who forced the pace was Manakel, who's held on for third. Looks as though the trial winner, Noura Al Hadi, possibly hasn't quite got home. Won the trial over 1750. Looks like 2000 and a very strong run. 2000 where she was up with the speed was just a little too far today. And Tanya, who also pulled too hard in the early stages, looks as though she has just got the fourth place. Now returning to the winner's circle, the winner of the Qatar Oaks for 4-year-old local bred, purebred Arabian fillies, number 8, Osela and Fala Bugenheim. بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عسيلة بقيادة الخيال الذهبي فالح بوغنيم بشعار الملك السادة. أشاق بريسينج إشراف المدرب إيريك لمارتينيل.
ألف مبروك الفوز بشوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. عسيلة للمركز الأول بشعار السادة الشقب ريسينج. فالح بغنيم ألف مبروك الفوز، شوط جميل جدا، منافسة قوية، قدرت تخطف صدارة هذا الشوط في الأمتار الأخيرة. الحمد لله رب العالمين، مبارك للسادة الشقاب ريسنج والقائمين عليه، ونشكر المدرب إيريك صراحة حضر الفرس تحضير جيد اليوم. متوقعين من الفرس أنها تكون اليوم في وضع أحسن من المرة اللي طافت. ممكن شوي البوابة أخرتني، صار مشكلة في الخيل اللي داخل، وركبته صراحة مرتاح أنا طول الطريق، حصلت الوقت اللي أقدر أمشي فيه الفرس ومشيت زين الحمد لله. ألف مبروك، تفضل على التتويج. شكرا. متابعينا الكرام، الشوط أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي لصالح السادة الشقب ريسينج، إشراف المدرب إيريك مارتينيل وبقيادة الخيال فالح بغنيم عبر جواد عسيلة. ابقوا معنا لتتويج الفائزين. The result of race 7, the Qatar Oaks for local purebred Arabian fillies 4-year-olds, over 2,000 metres. The winner was number 8, O'Sailor, ridden to victory by Fala Bugarain. Second, number 4, Hareku. Third, number 5, Manakel. And the photo for fourth place went the way of number 9, Tanya, with fifth, number 7, Nura Al-Hadi. 8, 4, 5 and 9 were the numbers, and the run time 2 minutes 18.37 seconds. 2 minutes 18.37. Race 7 is now official.
بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، عمر 4 سنوات، إناث، لمسافة 2000 متر بمشاركة 9 رؤوس في هذا الشوط. نشاهد وإياكم التقدم هنا لرقم 6 من خلال الشعر الأخضر والأبيض نابلس مع المدرب بدر بلوشي، ملك السيد راشد محمد العذبة، والخيال مايكل برزلونة. في المركز الثاني مناكل رقم 5 من تدريب محمد الغزالي، ملك السيد سلمان العمادي، والخيال جيفرسون سميث. المركز الثالث بالشعار السماوي من خلال نوره الهادي، والمدرب وسيم الصحن، والمالك هنا السيد سالمين عبد الله الجابري، والخيال توم ماركن رقم 7. الآن تقدم رقم 9 إلى المركز الثالث من خلال تانية مع المدرب ألبا دميون، ملك السادة وذنان ريسنج، وتواجد الخيال المتصدر في الترتيب العام في نادي السباق والفروسية رونان توماس. الآن محاولات من بقية الجياد، ونشاهد مناكل أيضا في المقدمة من خلال المدرب محمد الغزالي، ملك السيد سلمان العمادي، وجيفرسون سميث هو الخيال. إذن مناكل في المركز الأول، نابلس في المركز الثاني، ورقم 9 الثاني في المركز الثالث، ومحاولات أيضا من نورة الهادي في المركز الرابع والمركز الخامس. على ما يبدو لي الآن محاولة قوية من المرون السكب رقم 2 مع المدرب عويضة سالم الهاجري، ملك السيد علي المسلم، والخيال ألبرتو سنا. الجياد تقترب من المنعطف قبل الأخير، ونشاهد وإياكم حتى الآن مناكل في الصدارة، تانية في المركز الثاني، نابلس في المركز الثالث. الجهات تتجه نحو المنعطف الأخير ككتلة واحدة تندفع، ولا زلنا نشاهد مناكل في الصدارة في المركز الثاني، محاولات ثانية، والمركز الثالث متابعة قوية أيضا من نابلس. الجياد عند الانعطاف الأخير والاندفاع نحو الخط المستقيم وخط النهاية. مناكل حتى الآن في الصدارة، ثاني في المركز الثاني مع وذنان ريسنج، مناكل مع العمادي حتى الآن في الصدارة مع المدرب محمد الغزالي، والخيال جيفرسون سميث، ومحاولة قوية من بقية الجياد. هنا التقدم والاندفاع للشعار السماوي نور الهادي مع سيد سالمين الجابري، ومحاولة قوية للسادة الشقب ريسنج من الجهة الخارجية، وكذلك حرايق من الجهة الخارجية. متابعة قوية من الجياد، عسيلة إلى المقدمة المركز الأول، والسادة الشقب ريسنج مع فالح بوغنيم إلى المركز الأول والصدارة. إذن هنا يتفضل السيد مشعل بن علي العطية لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي. الخيال الذهبي فالح بوغنيم المتألق في شوط للخيل العربية الأصيلة، إنتاج محلي، ألف مبروك، يتسلم كأس الخيال الفائز. تستاهل. نبارك للمدرب إريك لمارتينيل، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك الفوز.
ونبارك للمالك السادة شقب ريسينج. يتفضل السيد إيريك غوندون ليتسلم كأس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي. نبارك للفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي السادة شقب ريسينج المدرب إيريك ليمانتيريل والخيال فالح بغنيم عبر الجواد عسيلة. مستمرين وإياكم وثامن الأشواط أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. ابقوا معنا.
The next race on the card is race number 8. It is the Qatar Oaks for local thoroughbred 3-year-old fillies, running over 1.25 miles or 2,000 metres on the outer course, so using the far bend. A field of 8 horses will go to post. We have a scratch here. Scratch the 9 to Rhea, who is a vet scratch. Scratch the 9 to Rhea. So a field of 8 horses will go to post with no further changes. They're making their way now towards the paddock. The post time for race 8 is at 6:45. Post time in just over 12 minutes. The 8th race of the evening, the 2,000-metre Qatar Oaks, a race for the local thoroughbred fillies of 3 years old, racing for a purse of 75,000 reals. 8 runners in the race, 1 non-runner, horse number 9, Turaya. Horse number 1, Ashika, Mr. Mohammed Abdelhadi Al-Hajri, trained by Ibrahim Said Al-Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 58 kilos. She will start out of gate number 5. الشوط الثامن أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي رقم 1 عشيقة. المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة الخامسة. To Al-Warga, Sheikh Faisal bin Hamad bin Jalsim Al-Thani. Trained by Mohammed Khalid Lahmed. Ridden by Alberto Sana and will carry 58 kilos. She will start out of gate number 1. الثاني الورقة، المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني. الثاني المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاقة من البوابة الأولى. 3 Jabahad, the India stud, trained by Jassim Al-Ghazali. Ridden by Maxime Guillon and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثالث جبهات، المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماكسيم غويون، والانطلاقة من البوابة الثامنة. 4 Latifa, Araban Racing, trained by Hamad Al-Jahani. Ridden by Hugo Besnier and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الرابع لطيفة، المالك السادة روبان ريسينج، المدرب حمد جهني، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة السادسة. 5 Masouda, Wathnan Racing, trained by Alban the Mule. Ridden by Ronan Thomas and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الخامس مسعودة، المالك السادة ودنا ريسينج، المدرب البندميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الثانية. 6 Monia, owned by the Injust Stud, trained by Julian Smart. Ridden by Mikel Barcelona and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. السادس مونيا، المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال ميكيل، والانطلاقة من البوابة الثالثة. 7 Munifa, owned by the Al Siege Stud, trained by Mohammed Hamed Al Attiyah. Ridden by Tom Marquand and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. السابعة منيفة، المالك السادة مربط السيج، المدرب محمد بن حمد العطية، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 8 OK Gold, owned by the Shark Stud, trained by Weather Salm Al Hajri. Ridden by Shakira Belushi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الثامن اوكي جولد، المالك السادة مربط شرق، المدرب عويدة سالم الهاجري، الخيال شاكر البلوشي، والانطلاقة من البوابة السابعة. 8 أشواط أمسية اليوم أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة، إنتاج محلي. تابعوا معنا بعد قليل انطلاقة الشوط الثامن. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين.
So once again, the runners making their way down to the 2,000 metre start. Only the one previous winner in this field, and that is she, the white and green colours of Al Walker. A winner on dirt here just last week. That was over 1,200 metres. She has to try and stay considerable further distance tonight at 2,000 metres. Mohamed Al-Ahmed already amongst the winners this evening. Alberto Sanna likewise. And Al Walker comes out of stall number 1. She broke a maiden last Wednesday, at the 11th time of asking, although she had been placed in 5 of her 7 starts in Qatar. She was unplaced in 3 starts in Poland before that. This is her first try at this distance this evening. All the others looking for a significant first success. The green colours in the centre is Achika, ridden by Thomas Lukasek. Rode the winner of this race way back in 2018. Thomas rode Latamar to win for Hadi Al-Ramzani. Achika, who is a daughter of Migwa, has had 6 starts so far, but she's been placed in all her races on turf at 15 to 1,600 metres, finished 3rd in the local Thoroughbred Guineas here over 1,600 metres, before finishing 6th in the local Thoroughbred Trial last time out. That was a race won by Torquia, who actually bypasses this race to run in the local Qatar Derby here tomorrow, so she'll be taking on the Colts and Geldings then. And Achika is bred to win a race like this because she is a first foal of a dam called Wallah, and Wallah actually won this race. She won it when it was run over a shorter distance of ground, 1,600 metres back in 2017. Wallah sent out to win this race by Alban de Mul. Alban, who has saddled 5 of the last 8 winners of this race, and he's saddled the winner for the last 3 years. He has Mesouda in this year's renewal with Ronan Thomas aboard, as the fillies now gather at the 2,000 metre start. First, I'm about to move forward into line. Munifa goes in first. Munifa with Tom Marcon due into stall number 9. Munifa yet to be placed in any of her 4 starts. The blue with the white hoops of OK Gold. Shakir Al-Balushi aboard goes in. OK Gold having just her 2nd start. She finished 11th and last on her debut, although she is a daughter of another dam who won this race. Her dam won this race back in 2013, dam called OK. Jabba Hat goes in, who is a little bit of a handful leaving the parade ring. Next up is Mesouda, bidding to continue the great run of form in this race for Alban de Mul. Latifa goes forward. The previous winner, Al Walker, goes to the inside post. They're in the gate. And they're off. 2,000 metres ahead of them and are coming together at the break between Jabba Hat in stall 8 and stall 9, Munifa. They're both at the back of the field early, as towards the outside Latifa is not really striding out, but she's been sent on into the lead, although very, very awkward. Around the inside is Al Walker, and having had that coming together at the break, Munifa, because they're going no great pace early, has managed to make up ground early, and now she's sitting in 2nd position. So it is Latifa
Hugo Besnier not having a very comfortable ride here. Looks as though she's really just trying to spit out the bit, but she's out in front by a length and a half. Latifa leads the way to Munifa, who races in second as they head down the back straight. 3/4 of a length away is Al Walker, who is racing in third position. In fourth is Masuda. Then with the orange colours on the outside is Monya. Racing then towards the inside as they go midway down the back straight is OK Gold. At the back of the field is Jabba Hat. Just ahead of her is Achika, who's been held up to try and get the trip, although she is extremely keen, pulling and reefing away towards the rear of the field. Spot the green colours and the bobbing head of rider Thomas Lukasek as they go into the turn. Latifa doesn't really want to take the turns, and again she's lugging out, but she still has the lead. And now around the outside, Tom Marquand has tried to kick on here on Munifa, and those now are the first two, with Masuda travelling well into third place. On the inside, Al Wakar went on as well as the early leader backed out of it, and now Latifa in a matter of strides has gone from first to last. So all changed now, and it is Al Wakar on the inside who now has the lead. Munifa is in second. In third is Masouda as they now come down the home straight. Achika staying on towards the inside rail. Monya didn't get a clear run into the home straight, and then Jabbahat staying on from a long way back. Racing now down towards the final 100, and it is Al Wakar who is out in front for Mohamed Alamed and Alberta Sana. It's Al Wakar for a second career win, a significant win in the Qatar Oaks for the 3-year-old local fillies. It was Al Wakar who won, and in the end she put quite some distance between her and her toiling rivals. In behind is the like of Masuda and Achika. Well, she came into this race as the only previous winner, and therefore she had that significant victory already under her belt, and in a messy race she has kicked on when everything changed on the turn with about 550 metres to run. Masuda has stayed on well in second. Achika, who was extremely keen, stepping up in trip today, back in third, but also stepping up in trip is this filly in shot. That is Al Wakar, daughter of Trade Storm, who won last week on dirt over 1,200 metres, and today she has won a local Qatar Oaks over 2,000 metres, showing plenty of versatility and a decent turn of foot, and a double on the card for Mohamed Alamed and Alberta Sana. Returning to the winner's circle, the winner of the 3-year-old local thoroughbred Qatar Oaks. Number 2, and now a dual winner, Al Wakar, trained by Mohamed Alamed and ridden by Alberto Sana. وصول الورقة للمركز الأول بشعار المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني بقيادة الخيال ألبرتو سانا. ولدن ألف مبروك أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة، إنتاج محلي لصالح المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، إشراف المدرب محمد خالد الأحمد.
نبارك للمدرب محمد خالد الأحمد. محمد ألف مبروك، الفوز الثاني على التوالي في أمسية اليوم مع نفس الخيال أيضا. اللهم لك الحمد. ألبرتو خيال ما شاء الله عليه رقم واحد، صار له 3 سنين من الخيال المتصدرين. ألبرتو طبق التعليمة في الشوط هذا، قلنا له ما تستعجل، مسافة 2000 متر الكوع الجديد. الحمد لله كان شوط صراحة قوي. وجود وذنان ريسنج في الشوط كان يعني صراحة كنا متوقعين بينافسون معنا لآخر الأمتار الأخيرة. الحمد لله قدرنا نتغلب، قدرنا نفوز بصعوبة مش بسهولة. اليوم الأشواط كلها أشواط رئيسية، أشواط قوية. الحمد لله. ألف مبروك، تستاهل. الله يبارك فيك، شكرا. Here is the result of race 8, the Qatar Oaks for local 3-year-old filly thoroughbreds, run over 2,000 metres. The winner was number 2, Al Wakar, ridden by Alberto Sanna. Second, number 5, Mesuda. Third, number 1, Achika. The fourth horse was number 7, Munifa. And fifth was number 3, Jabahat. 2, 5, 1 and 7 were the numbers. The run time was 2 minutes 14.49 seconds. 2:14.49. Race 8 is now official. يتفضل العميد أول عبد الرزاق الشهورزي لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. ألبرتو سانا الخيال المتألق في شوط للخيل المهجنة الأصيلة، ألف مبروك ولدان. الكأس الثاني للخيال ألبرتو سانا، ولدان. يتفضل المدرب محمد خالد الأحمد، ألف مبروك الفوز. يتسلم كأس المدرب الفائز. الفوز الثاني للمدرب محمد خالد الأحمد، ألف مبروك. ونبارك للمالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني. يتفضل السيد خالد الأحمد ليتسلم كأس أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي.
وصورة مميزة للخيل والخيال الفائز ألبرتو سنا عبر المهرة الحمراء الورقة. ألف مبروك. شوط أوكس قطر للخيل المهجن الأصيل إنتاج محلي بشعار المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني. الشوط التاسع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. ابقوا معنا، كل التوفيق لجميع المشاركين. بسم الله وعلى بركة الله انطلاقة الشوط الثامن بمشاركة 8 جياد في أوكس قطر للخيل المؤجنة الأصيلة إنتاج محلي لعمر 3 سنوات ولمسافة 2000 متر. نشاهد هنا الصدارة لرقم 4 لطيفة مع المدرب محمد الإجهاني ملك السادة ربان ريسنج والخيال أوغو بنيه. المركز الثاني رقم 7 من الجهة الخارجية منيفة مع المدرب محمد بن حمد العطية ملك السادة مربط السيج والخيال توم ماركند. ثالث المراكز هنا نشاهد الورقة رقم 2 مع المدرب محمد خالد الأحمد ملك الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني والخيال ألبرتو سنا. المتابعة تأتي في المركز الرابع مع مسعود رقم 5 المدرب البندميول ملك السادة وذنان ريسنج والخيال رونان توماس. أيضا محاولات في المركز الخامس مع عشيقة من تدريب إبراهيم سعيد المالكي ملك السيد محمد عبد الهادي الهاجر والخيال توماس لوكاسك. الجياد بعد الانعطافين الأول والثاني والاتجاه نحو المنعطف الثالث وقبل الأخير نشاهد وإياكم التقدم مع لطيفة حتى الآن مع حمد الإجهاني والسادة ربان ريسنج والخيال أوغو بنيه. في المركز الثاني منيفة بالشعار الأزرق مع المدرب محمد بن حمد العطية والخيال توم ماركند والسادة مربط الصيد. في المركز الثالث أيضا محاولة من الجهة الداخلية من خلال الورق على ما يبدو لي من تدريب محمد خالد الأحمد ملك الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني والخيال ألبرتو سنا. إذا الصدارة لطيفة، المركز الثاني منيفة، المركز الثالث محاولة أيضا من سادة مربط إنجاز جبهات، وأيضا محاولة القوية من الجهة الخارجية. الجياد تتجه نحو المنعطف الأخير. نشاهد الآن التقدم للورقة بشعار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني من سلالة ريد ستورم، والمتابعة تأتي من منيفة في المركز الثاني والمركز الثالث مع مسعودة من سلالة مغوالي السادة وذنان ريسنج. الجياد تقترب من الانعطاف الأخير ويبدأ الخط المستقيم ليبدأ الإعازة بعد ذلك من خلال الورقة. الصدارة منيفة في المركز الثاني والمتابعة من مسعودة في المركز الثالث. المركز الرابع الآن عشيقة والمركز الخامس تقدم منية. إذا مشاهدينا الكرام اندفاع قوي لكل الجهات نحو المقدمة الورقة والبحث عن الانتصار الثاني على التوالي، ولكن مسعودة بقوة إلى الأمام إلى المراكز الأولى. الورقة في الصدارة حتى الآن للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني. الورقة والانتصار الثاني على التوالي مع الخيال ألبرتو سنا والمدرب محمد خالد الأحمد. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام
The 9th race of the evening, the 2,000 metre Qatar Oaks, a race for the pure Arabian fillies of 4 years old, racing for a purse of $60,000. 11 runners in the race. Number 1, Alia, Her Excellency Sheikh Yasmin bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudy Nearborn, ridden by Luca de Lozier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الشوط التاسع أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات. رقم 1 عالية المالك سعادة الشيخة ياسمين بنت محمد بن خليفة الثاني، المدرب رودي نيربون، الخيال لوكا زولزهي، والانطلاقة من البوابة السادسة. 2, Al Wakra Al Shagib Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fala Boughnaim, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. الثاني الوكرة المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك لمارتينيل، الخيال فالح بوغنيم، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 4, Bayrak, and then trained by Engineer Osama Omar Al Dafa, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. الرابعة بيارق المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدافع، الخيال اشتبه مزهور، والانطلاقة من البوابة 11. 6, Chance Mohammed Abdullah Said Abdullah Al Misnad, trained by Wasim Al Sahan, ridden by Holly Doyle, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. السادس تشانس المالك السيد عبد الله السعيد عبد الله علي المسند، المدرب وسيم الصحن، الخيال هولي دولي، والانطلاقة من البوابة الثانية. 5, Brooke Almas Mohammed bin Fahad Al Atiyah, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Tom Marquand, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الخامس بروق المالك السيد محمد بن فهد العطية، المدرب محمد الغزالي، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة الثامنة. 7, Hazal Omar Wathnan Racing, trained by Alban Mule, ridden by Sofian Sadi, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. السابعة هزال المالك السادة وذنا ريسينج، المدرب البندميول، الخيال سفيان سعدي، والانطلاقة من البوابة السابعة. 8, Image de Croat, owned by the Al Shahani stud, trained by Rudy Nearborn, ridden by Maxime Guillon, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الثامن إيمج دوكروات المالك السادة مربط الشحانية، المدرب رودي نيربون، الخيال ماكسيم غويون، والانطلاقة من البوابة الرابعة. 9, Leela Star, Omar Wathnan Racing, trained by Alban Mule, ridden by Ronan Thomas, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. التاسع ليلا ستار المالك السادة وذنا ريسينج، المدرب البندميول، الخيال رونان توماس، والانطلاقة من البوابة الأولى. 11, Rabsha Alma Al Shagib Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Hugo Besnier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. 11 ربشة المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة الخامسة. 10, Level 1, owned by the Ingest stud, trained by Julian Smart, ridden by JP Guillaume, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. 10 لوف أوام المالك السادة مربط إنجاز، المدرب جوليان سمارت، الخيال جي بي جامبر، والانطلاقة من البوابة الثالثة.
3, Ariadna Alma, the injured. Tryma Julian Smart, ridden by Mikel Barcelona and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. الثالث أريادنا المالك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال ميكال والانطلاقة من البوابة العاشرة. وصلنا وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الشوط التاسع ما قبل الأخير. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات، مسافة 2000 متر. كل التوفيق لجميع المشاركين، ابقوا معنا واستمتعوا بانطلاقة الشوط التاسع. There's a look at the runners for race 9, the Qatar Oaks for 4-year-old purebred Arabian fillies. Over 2,000 metres on the outer course using the far turn. No changes to the 11 runners on the card. A race which has been won by trainer Alban de Mille for the last 4 renewals, including Queen Charla last year with Sofiane Sardi in the saddle. They team up with Hazal in this year's renewal as they turn to make their way back to the starting point now. First one to concentrate on with the blue hood, blue colours with the white star, that is Image de Croat. She's won twice from a 7-career start. She's been placed in all her other efforts. She's ridden today by Maxime Guillon. And the interesting thing, although she won in France, 2 victories coming over in France, it was Maxime Guillon who was aboard her on both occasions. He's actually ridden her 3 times in the past, including those 2 wins. Image de Croat, whose victories include the Group 1 Qatar Arabian Trophy des Pouliches, over 2,000 metres at Saint-Cloud, and the Group 3 Prix Nevada, the second, run over 1,600 metres at Toulouse. She made her Qatar debut last time out off an 8-month break when she was a fast-finishing 3rd in the Arabian Oaks trial over 1750. She only just missed getting up for 2nd that day, having just got a little bit far back in the run. You'd fancy that this distance of ground, given what she managed to do when winning her Group 1 over in France, should see it to very good effect. So she is the one they may all have to beat here. She has a lofty rating coming into this race as well of 112, which puts her and horse number 2, Al Wakra, quite some way clear of the others, as we see her, Image de Croat, making her way out onto the course. Al Wakra is the other one who has that lofty rating, representing Al Shakab Racing. Eric Lamartinel trains. Fallow Bugenheim looking for a 2nd win and a 2nd Oaks on today's card. She won the trial, which was her 4th career victory. She's won 3 times here in Qatar. Her other win came in Group 3 company at Bordeaux-Le Test last August in France. Last time out, she possibly had the run of the race when she won that Oaks trial, when she won and Image de Croat was just a little far back over 1750. Al Wakra, probably quite surprisingly, is a daughter of Fred Texas, whose progeny tend to do a little better over slightly shorter, although Fred Texas himself was a very good horse around 2 turns in the United States, including winning the first ever Arabian race to be run at the home of the Kentucky Derby at Churchill Downs, when he won there towards the end of his career. So it's not a disadvantage to be going over a long distance of ground for the progeny of Fred Texas, although he tends to get slightly quicker horses generally. Ariadna in the orange cap and the orange headgear, just walking away from us, bidding to give trebles to Julian Smart and to Mikel Barcelona. Julian, another trainer who's got a good record in this, sent out the winners of this race back-to-back years, in 2012 with Kifa and 2013 with Al Anga.
won't be too long before they start to make their way forward. There is Ariadna in the orange going through once again. She's making her Qatar debut today. She's only won one of her 10 career starts so far. She's done all her racing to this point in France and in Spain. She actually won in Spain at Castera Verdusa over 1,700 metres when she was trained by Damien de Vathregon. Second colours of Al Shakab for Rabshah. Hugo Besnier, who's made such a tremendous start to his career here in Qatar, riding here for the first time this season. Hugo, he's ridden 22 winners so far this campaign, putting him joint second in the jockey standings as they begin the loading process for our penultimate race and the most significant of the purebred Arabian Oaks races, the 4-year-old fillies race. And there is the Group 1 winner, Image de Croat, bidding to bag another big prize and another big race for Maxime Guillon. As about to move forward is Rabshah with the gold cap. Goes into stall 5 with Hugo Besnier. Goes in, next door to Image de Croat. Still circling behind the stalls. Chance, the mount of Holly Doyle, still a maiden chance. The blue with the white crossbelts is the 3 times winner Bayarek. And Al Wakra is the other one they're just trying to get in. Al Wakra due into stall 9 with Fala Bouganem. Goes in. To the outside post, Bayarek with Stepan Mazur. Chance also moves forward. They're in the gate. And they're off in the Qatar Oaks and away to a pretty level break. In the centre, Chance is being ridden along, so too is Rabshah. Between those two, Image de Croat is taken back off the speed by Maxime Guillon. Towards the outside, Brugge wants a piece of the early action, and they go into the turn, and it's Rabshah who leads the way, and he's out of clear by a length and a half. Brugge races in second, then on the inside, Chance is in third place as they go into the turn. Image de Croat races in 4th position, with on the inside, Lila Star in 5th place. Aliyah is racing in 6th as they turn to go down the back stretch. Hazal is racing in 7th and moving up. Then to the outside races Bayarek. Bayarek is alongside Love Awam as they head down the back stretch. Al Wakram has been shuffled back from the inside post, is last but one. The back marker is Ariadna as the field go through halfway in the Qatar Oaks, and the leader is Rabshah. Rabshah by a length and a tail to Brugge, who races in 2nd position. Image de Croat makes a move on the outside of Chance, down in dispute of 3rd and 4th. Aliyah then towards the outside of Lila Star as they go into the turn. Next is Hazal. Hazal then has a break of a length and a half over Bayarek as they spin the corner. Lother Wham is still towards the rear of the field with Ariadna and also Al Wakra, as now they're racing on around the turn. They're going inside the final 600 metres, and it's still Hugo Besnier and Rabshah who's got the lead. Brugge and Tom Marquand breathing down their neck in 2nd. A length and a half away, Chance and Holly Doyle in 3rd. Image de Croat and Maxime Guillon in 4th, and Image de Croat still travelling on the snap and travelling very strongly. They make the turn in. It's Rabshah who has the lead. Now he says go on Image de Croat, and she sweeps to the lead. Image de Croat giving chase now down the outside. Lila Star. Al Wakra from some way back towards the inside. Hazal is picking up. Image de Croat has the lead inside the final 100 metres. On the inside, Hazal gets to within the neck, but racing to the line. Image de Croat has won the Oaks. Tight 2nd. On the outside, Al Wakra, who flew towards the inside, Hazal. They were followed home by Lila Star, and then with late run Ariadna.
previous Group 1 winner gives us a Group 1 performance, and Maxime Guillon went for home with quite a long way to run, and he's put a target on his back down the home straight, and they came, the closers, Hazal, Al-Wakra. It will be interesting to see how clear a run she got through the closing stages of the race. But Image de Croat wins again. She's now 3 out of 4 when ridden by Maxime Guillon, and he's made use of her stamina, which she has in abundance. Hazal had every chance up against the inside rail, gets to her throat latch, can't get by, and in the end, it's very close for second between Al-Wakra, who in the early stages was trapped on the rail, and in the end has challenged widest of all. It'll be interesting to track where Fala Bukhanem has had to come to make his challenge here. But this is the classy performance possibly of the evening from Image de Croat, Group 1 winner over in France, and now a winner here of the most significant of all the Qatar Oaks, the purebred Arabian race for the 4-year-old fillies. And a third win on the evening for rider Maxime Guillon. بطل أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة إيمج دو كروات بشعار السادة مربط الشحانية، إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال ماكسيم غيون. ألف مبروك المركز الأول إيمج دو كروات بشعار السادة مربط الشحانية، وماكسيم غيون للمركز الأول أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. Here is the result of race 9, the Qatar Oaks for 4-year-old purebred Arabian fillies, run over 2,000 metres. The winner was number 8, Image de Croat, ridden by Maxime Guillon. Second, number 7, Hazal. Third, number 2, Al-Wakra. Fourth, number 9, Leela Star. And the fifth horse was number 3, Ariadna. 8, 7, 2 and 9 in a run time of 2:15.52 seconds. 2:15.52 seconds. Race 9 is now official.
يتفضل السيد عبد الله الكبيسي مدير قسم السباقات لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. الخيال المتألق ماكسيم جويون ولدان. يتفضل الخيال الفائز، ألف مبروك ولدان. نبارك للمدرب رودي نيربون، يتفضل ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك الفوز. رودي نيربون الفائز بأوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. نبارك للسادة مربط الشحانية، يتفضل السيد عبد الرحمن المنصور ليتسلم كأس أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة. تابعنا شوط مميز مليء بالإثارة والتحدي. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة انتهى لصالح السادة مربط الشحانية، إشراف المدرب رودي نيربون وبقيادة الخيال ماكسيم جويون. وصلنا للشوط العاشر والأخير في أمسية اليوم. ابقوا معنا متابعينا وحضورنا الكريم لنستمتع وإياكم بمزيد من الإثارة والتحدي والقوة بأوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة موفقة لكل الجهات في الشوط التاسع. أوكس قطر للخيل العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات إناث فقط ولمسافة 2000 متر. اندفاع للجهاد نحو المقدمة وشعار السادة الشقب ريسنج والكاب الذهبي. هنا ربشة رقم 11 مع المدرب إيريك لمارتير والخيال أوغوبيني في الصدارة. في المركز الثاني رقم 5 بروق مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد محمد بن فهد العطية والخيال توم ماركت. المركز الثالث محاولات الشعار الآخر من هنا من رقم 6 تشانس مع المدرب وسيم الصحن ملك السيد عبد الله سعيد المسند والفارسة هولي دويل. رابعا محاولات وذنان من خلال المدرب ألبا دميول، والرقم 9 هنا ليلى ستار ورونان توماس. في المركز الخامس كذلك السادة مربط الشحانية من خلال إيماج دوكرات مع المدرب رودي أندري والخيال ماكسيم جيون. إذا حتى الآن الصدارة للشقب ريسنج من خلال رابشة رقم 11. في المركز الثاني تواجد بروك. في المركز الثالث تشانس للسيد عبد الله سعيد المسند والمدرب وسيم الصحن وهولي دول. المركز الرابع إيماج دوكرات مع ماكسيم جيون. في المركز الخامس ليلى ستار مع المدرب البندميول والسادة وذنان ريسنج والخيار رونان توماس. الجهات تقترب من المنعطف قبل الأخير في الشوط التاسع. في الشوط قبل الأخير هنا الانعطاف قبل الأخير، لازلنا نشاهد ربشة في الصدارة والوكرة اللي حلت في الصدارة في المشاركات الأخيرة في المركز العاشر حتى الآن، ربما تتقدم بعد الانعطاف الأخير. إذا منافسة على المقدمة حتى الآن ما بين ربشة وكذلك بروك، والمحاولات أيضا من إيماج دوكرات وتشانس في المركز الرابع أيضا عالية ضمن المقدمة. الوكرة الآن إلى المركز الثامن، تتقدم شيئا فشيئا، تخترق بقية الجياد والبحث عن المرور والعبور، ولكن رقم 8 الآن في المقدمة إيماج دوكرات إلى المركز الأول. محاولة قوية أيضا من ليلى ستار والمركز الأول، متابعة أيضا من هزال في المركز الثاني. الوكرة في المركز الثالث ليلى ستار، محاولة قوية إيماج دوكرات للشحانية، هزال إلى المركز الأول والثاني ومتابعة قوية إيماج دوكرات والشحانية للمركز الأول والصدارة. الفوز الثاني للشحانية.
Horses are about to make their way into the parade ring for the 10th and final race of the evening, and this is the Qatar Oaks for 3-year-old thoroughbred fillies. It is a Qatar listed race over 2,000 metres or a mile and a quarter over the outer track or the far bend. There are no changes. A field of 13. They are in the paddock now, and very shortly we'll have their introductions. 10th race of the evening, the 2,000 metre Qatar Oaks Qatar listed race for the thoroughbred fillies of 3 years old, racing for a purse of $100,000. 13 runners in the race. Horse number 1, Al Wakra, Al Shagab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Tom Marcan, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 3. الشوط العاشر أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة، عمر 3 سنوات، رقم 1 الوكرة، المالك السادة شقب ريسينج، المدرب إريك مارتينيل، الخيال توم ماركند، والانطلاقة من البوابة الثالثة. To Blind Drunk, Mohammed Mansour Ibrahim Al Mahmoud, trained by Jassim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 2. الثاني بلايند درانج، المالك السيد منصور إبراهيم سعد المحمود، المدرب جاسم الغزالي، الخيال ماركو كازامنتو، والانطلاقة من البوابة الثانية. 3 different vibes. Mr. Ibrahim Mohammed Al Fadala, trained by Hamad Al Jihani, ridden by Stefan Mazur, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 8. الثالثة different vibes، المالك السيد إبراهيم محمد الفضالة، المدرب حمد الجهني، الخيال اشتبه مزهور، والانطلاقة من البوابة الثامنة. 5 Kalista, Mr. Abdulatif Hussein Al Imadi, trained by Badr Al Balushi, ridden by Jim Crawley, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 10. الخامس كاليستا، المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي، المدرب بدر البلوشي، الخيال جيم كرولي، والانطلاقة من البوابة العاشرة. 6 Karima, Sheikh Faisal bin Hamad bin Jassim Al Thani, trained by Mohammed Khalid Al Ahmed, ridden by Alberto Sana, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 9. السادس كريمة، المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، المدرب محمد خالد الأحمد، الخيال ألبرتو سنا، والانطلاقة من البوابة التاسعة. 7 Laguna Veneta, Mr. Jasmine Ali Latia, trained by Ibrahim Said Al Malki, ridden by Thomas Lukasek, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 13. السابعة لاغونا فينيتا، المالك السيد جاسم بن علي العطية، المدرب إبراهيم السعيد المالكي، الخيال توماس لوكاسك، والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. 8 Midhaven, Mr. Nasser Saif Al Kubaisi, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Luca Lozier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 6. الثامن ميدهيفن، المالك السيد ناصر سيف الكبيسي، المدرب محمد الغزالي، الخيال لوكاس دولزيه، والانطلاقة من البوابة السادسة. 9 Munira, Mr. Mohammed Rashid, Abdullah Naimi, trained by Hadi Ramzani, ridden by Holly Doyle, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 12. التاسع منيرة، المالك السيد محمد راشد نعيمي، المدرب هادي الرمزاني، الخيال هولي دولي، والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 10 Promised, Mr. Said Ali Said Al Khairin, trained by Mohammed Al Jihani, ridden by Hugo Biznier, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 11. العاشر بروميز، المالك السيد زايد علي الخيارين، المدرب حمد جهني، الخيال هوغو بنيه، والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 11 Rawasi Al Maidan, owned and trained by engineer Sama Umar Al Dafa, ridden by Abdullah Faisal, and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 4. الحادي عشر رواسي الميدان، المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع، الخيال عبد الله فيصل، والانطلاقة من البوابة الرابعة. 12 Rosie is King, Omar the Shark Stud, trained by Weda Salam Al Hajri,
ridden by Sofian Sadi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 5. الثاني عشر روزي إز كينج الملك السادة مربط شرق المدرب عودة سالم الهاجري الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة الخامسة. 13 Subhaya Al Shagib Racing, trained by Jean-Claude Rouget. Ridden by Fale Bourgogne and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 1. الثالثة عشر صباحية الملك السادة الشقب ريسينج المدرب جون كلود والخيال فالح بوغنيم الانطلاقة من البوابة الأولى. 4 Go Razmataz Almas Mohammed Abdulhadi Al Hajri, trained by Dr. Fahad Al Hajri. Ridden by Shakir Abalushi and will carry 58 kilos. Will start out of gate number 7. الرابع غورز متاز الملك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري الخيال شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة السابعة. وصلنا وإياكم لختام أمسية اليوم أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات مسافة 2000 متر مشارك 13 من الجياد. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين، ابقوا معنا واستمتعوا في ختام أمسية اليوم. Runners begin to arrive at the starting point now for the Qatar Oaks, the listed race for 3-year-old thoroughbred fillies over 2,000 metres. Field of 13, and already we've had a winner trained in France win one of the big races today, and Subahaya is representing Al Shakab and Jean-Claude Rouget. Fala Bourgogne is aboard. This daughter of Le Havre has won twice so far during her career, and therefore one would imagine she is one of the horses who's going to set very much the benchmark for this race. If you've joined us here at Al Rayyan, or if you've joined us on the international feed, hope you'll be able to join us again tomorrow, where we have another stellar 10-race card. It is Derby Day in Qatar, and once again the majority of the races through the card will be the Derbies, and that will culminate in the running of the Qatar Arabian Derby and the Qatar Thoroughbred Derby at the end of that 10-race card. Once again, the post time here will be 3 o'clock local in Doha, Qatar. And of course, you'll be able to join us once again on the international feed. So the runners will very shortly be loading up for our final race. We were talking about Subahaya and Jean-Claude Rouget. Subahaya has won twice so far during her career. She won on turf at Bordeaux-Le Test in a conditions race in July, and before that she won a race at Chantilly on the all-weather last winter. She was runner-up in the listed Derby du Midi at Bordeaux-Le Bouscat in May. That was over 1,900 metres, and last time out she finished 8th in a listed race on the all-weather at Deauville. She'll be breaking from stall number 1. As they begin the load now, the white with the green stars is Karima. Alberto Sanna looking for his 3rd win on the card. The riderless Go Razmataz is about to move into line with rider
Sakir Al-Balushi waiting to get aboard. There is Subahaya once again, and now we take a look at Laguna Veneta, who's an interesting candidate here. On the first start for Ibrahim Al-Malki, Thomas Lukasek is aboard. That is number 4, Go Razmataz, who is getting very fractious as they try to load her. Talking a few moments ago about Laguna Veneta, who was trained over in the UK by Eve Johnson Horton, and won a couple of races on pretty quick ground at Leicester and at Newmarket. And she tends to be a forward racer, often a very key weaponry for horses here. Laguna Veneta, however, has got to overcome stall 13 if Thomas Lukasek is going to go forward on her today, so she's drawn widest of all. Munira, the yellow and black check sported by Holly Doyle, will be one of the last to move into line. Moves in now. Loss in stall 8 is Different Vibes, and Different Vibes has backed out. Stall number 8. The others are waiting patiently. Stall 7 is where Go Razmataz was causing a few problems, but it's now settled but being held by one of the stalls team. And once again, rearing in gate 8 is Different Vibes. That's it. They're in the gate. And they're off in the Qatar Thoroughbred Oaks. Go Razmataz broke a step slow. Rosie is King is right up there in the early stages, so too is Different Vibes, and Different Vibes has taken the lead. Karima will give chase, racing in second. Rosie is King towards the inside rail is in third. Laguna Veneta from a wide draw now racing in fourth position. Callista is in fifth, followed then towards the inside by Subahaya, who is racing in sixth and right up against the inside rail. Go Razmataz is next ahead of Razwari Al Maidan as a well-strung out field make their way down the back stretch. At the moment, totally detached is Munira, who is a long last. Also, Midhaven is towards the rear of the field, and so too is Promised, who's taking a very keen hold up on the outside of Al Wakra. They go through the halfway point, and it is out in front Different Vibes, as Different Vibes leads by 2.5 lengths. Around the outside, Karima has now taken second. Go Razmataz wide is in third. Rosie is King up against the inside rail is in fourth. Laguna Veneta will go into the turn racing in fifth, and then on the inside rail is Subahaya, who's racing in sixth position as they make the run now down inside the final 500 metres of the Qatar Oaks, and the leader remains Different Vibes. Different Vibes by 3 parts of a length to Karima, who races in second. Rosie is King now just a clear third. Subahaya begins to make a move, and Falabuganheim is now stalking through on the inside. He's just had to switch out to try and challenge. Round the wide outside, Callista is one of those who is picking up Al Wakra, the yellow blinkers, and on the very wide outside, Munira in the yellow is also picking up Holly Doyle. It is now Subahaya who has got the lead inside the 300. Subahaya has gone on for France. Giving chase is Munira in second place. In third is Al Wakra. On the inside, Midheaven is staying on, but it is Subahaya who is out in front and now stretching clear on the run to the line. The Oaks goes to Subahaya in France. In second, Munira staying on. Midhaven was back in third place, and then in fourth came Al Wakra. Subahaya wins for Falabuganheim, for Al Shakab Racing and for Jean-Claude Rouget. Got a very good trip around much of the race, had to switch out 3 wide to come off the home turn, and then has really quickened up. She's a lengthy filly with a long stride, and she's used that to good effect in this long home straight. Munira, who was totally outpaced in the early stages, has stayed on for second from a very long way back in the hands of Holly Doyle, and also in third.
Midheaven is another one who was picked up late from a long way from behind. But it is a double on the card for Fala Buggenheim and also for Al Shakab Racing, and a double for France as Subahaya takes the listed Qatar Oaks. So now returning to the winner's circle, Subahaya, winner of our final race of the evening, a third career victory for this daughter of Le Havre, as she returns now to the winner's enclosure in the colours of Al Shakab Racing, trained by Jean-Claude Rouget in France and ridden by Fala Buggenheim. The winner of the listed Qatar Oaks is Subahaya. بطل أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة صباحية بقيادة الخيال فالح بغنيم بشعار الملك السادة شقب ريسينج إشراف المدرب جون كلود روتشي ولدان. ألف مبروك للسادة الشقب ريسينج. ختام أمسية اليوم أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة بقيادة الخيال فالح بغنيم. فالح ألف مبروك الفوز، ختام مميز بصراحة، وأيضا شهدنا منافسة جدا جميلة وقوية. الحمد لله رب العالمين. صراحة اليوم كانت الوكرة عندها حظ انها تفوز الشوط، لكن قدر الله ما شاء فعل، الفرس تأخرت، لكن الحمد لله عوضناها. صباحية عندها كواليتي الفرس صراحة، الأوراق تقول إنها هي فايزة والمفروض إنها تفوز. حصلت سباق يعني ممتاز لي، الفرس مرتاحة كانت طول الطريق، طلعت منها بدري ومشت الفرس وقدرت تفوز الحمد لله. كان معك منافسة خطيرة هوليدولي من الخيالة، طبعا المتألقين والعالميين والمميزين. إن شاء الله إن احنا أفضل منهم، إذا هم أبطال احنا أبطال بعد. وأنت بطل. مشاهدينا، ختامة كانت مع الخيال القطري الذهبي فالح بغنيم عبر الجواد المهرة صباحية. ابقوا معنا لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. Now the full result of the listed Qatar Oaks for 3-year-old thoroughbred fillies. First, number 13, Subahaya, ridden by Fala Buggenheim. Second, number 9, Munira. Third, number 8, Midheaven. Fourth, number 1, Al Wakra. And the fifth horse was number 10, Promised. The run time 2 minutes 04.66 seconds. 2:04.66. Race 10 is now official.
بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الختامي، الشوط العاشر، أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة، عمر 3 سنوات إناث فقط، الدرجة الأولى لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 13 من الجياد. رقم 3 آخر الداخلين، أول المنطلقين، والمقدمة مع رقم 3 ديفرنت فايز، المدرب حمد الجهاني، المالك إبراهيم الفضالة، والخيال اشتبان مازور. في المركز الثاني كريمة مع المدرب محمد خالد الأحمد، البحث عن الانتصار الثالث له في هذا المساء مالك الشيخ فيصل بن حمد الثاني، والبحث عن الانتصار الثاني بعد الورقة. والخيال هنا ألبرتو سنة. التقدم كذلك لرقم 12 روزي إز كينج مع المدرب عويضة سالم الهاجري، والسادة مربط شرق، والخيال سفيان سعدي. ايضا محاولات بشعار الاخضر كذلك من جو رزمتازا مع المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري، والمالك سيد محمد عبد الهادي الهاجري في المركز الرابع. اذا التقدم حتى الان مع ديفرنت فايز. في المركز الثاني نشاهد كريمه، والمركز الثالث جو رزمتاز، والمركز الرابع المتابعه تاتي من خلال روزي إز كينج. اذا مشاهدينا الكرام، الجياد تندفع بقوه نحو المنعطف قبل الاخير بعد انعطافين، والبحث في التقدم من المنعطف قبل الأخير. التقدم حتى الآن مع ديفرنت فايس، سلالة اكليميشن مع إبراهيم الفضالة والمدرب حمد الجهاني واشتبان مازور. كريمة في المركز الثاني للشيخ فيصل بن حمد الثاني. المركز الثالث المتابعة تأتي للسادة مربط شرق، روزي إز كينج مع عويض الهاجري وسفيان سعدي. كذلك محاولة قوية من كاليستا لعبد اللطيف العمادي، وشعار السادة الشق بريسنج في ضمن المقدمة مع فالح بوغنيم، والتقدم والاندفاع للسادة الشق بريسنج. الشق بريسنج في المقدمة في المركز الأول. محاولات قوية من الجهة الخارجية لمنيرة، ولا المتابعة تأتي من منيرة مع محمد راشد النعيمي، ولكن هنا فالح بوغنيم والبحث عن الانتصار الثاني. صباحية والتقدم إلى المراكز الأولى، صباحية وأحلى ختامية لشق بريسنج والانتصار الثاني في هذا المساء. يتفضل السيد أحمد الشيباني مدير إدارة خدمات الدعم في نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بأوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. الشوط الختامي مع الخيال الذهبي فالح بوغنيم. ألف مبروك. يتفضل الخيال فالح بوغنيم ليتسلم كأس الفوز. ألف مبروك، تستاهل يا الذهبي، ذهب للذهب. ويتفضل المدرب إيريك مارتينيل يتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك ولدان. مبارك للمدرب جون كلود روجيه. مبارك للمالك السادة شقب ريسينج. يتفضل السيد إيريك غوندون ليتسلم كأس أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة. ختام أمسية اليوم أوكس قطر للخيل المهجنة الأصيلة بشعار السادة الشقب ريسينج بقيادة الخيال الذهبي فالح بوغنيم عبر المهرة الحمراء، صباحية إشراف المدرب جون كلود. ألف مبروك الفوز. بهذه الصورة التذكارية نختم معكم أمسية اليوم، على أمل أن نراكم غدا بعون الله تعالى في سباق كبير وتتمة مهرجان داربي قطر الدولي. إلى ذلك الحين أترككم بعونه وحفظه ورعايته. كانت معكم ديما رشيد، إلى اللقاء.